Hello and welcome back to London. My name is Beast. Today we're back with Noble Works. The main menu music still makes me strangely furious. I don't know what it is. Sorry, got that. I have beer. Anyways, I don't know what else to say in this intro. I've already lost all semblance of fucking... talking is hard, okay? Like, I've already lost any semblance of what to talk about in this intro, so let's just get into it, I guess. My fucking glasses are dirty, god damn it. I don't know why I decided to make a face like that. Anyways, please repeat yourself. Fujishima-sama. 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 もう朝ですよ。Oh, it's that time already. そろそろ着替えて朝食を取らないと遅刻してしまいますよ。Understood, I'm getting up. よろしくお願いします。 Already morning, is it? Yesterday I lost consciousness as soon as I entered the bed. Should have slept soundly, but my body's weariness hasn't gone away at all. Of course, must have been those bunny hops. My thigh area is experiencing muscular pain like an electric shock. 私はあかり様をお呼びしてきますので、身だしなみを整えて降りてきてくださいね。 If anything, doesn't that make the whole thing, like the fact that he's currently not at peak physical form due to the bunny hops, doesn't it make everything more convincing since Shuri is physically weak? 二度寝しちゃダメですよ。 Can't make any guarantees. 二度寝したら千秋さんに報告しちゃいますからね。 Understood. Those words make me wide awake. Well, time to get changed. Good morning. Oh, that's what I wanted to talk about. Well, like, for now, from the characters that we've seen, I'm probably going to go for Saya first. Not Saya. Maya. Sorry, I'm retarded. I said it as if you didn't already know. Basically, I'll go for Maya first, right now, since from what I've seen, I like her the most. But it is still subject to change. Good morning. おはようございます。本日の調子はいかがですか？ I have myalgia in my legs. 筋肉痛以外は問題ないということですね。何よりです。あかり様が起きてこられましたら、すぐに朝食にいたしますので、こちらにどうぞ。 Saying that, Minamoto pulls out a chair and I take a seat from the left side. I guess if you take my seat with proper timing and lengthen my spinal column. 結構。昨日のことはちゃんと覚えていられるようですね。 Nah, anybody could learn that much with a little training. そんなことはありませんよ。あの短時間で覚え、身につけたのは、藤島様の努力があったからこそです。 I guess you flatter people like that occasionally. 事実ですので。 It's like the carrot and the stick. No, maybe more like dog training? Nonetheless, it seems to have worked for me. おはよう。おはようございます。 Morning, Nesan. What? いえ、別に。そうしてると本当にシュリがいるみたいだから、びっくりして。Like, just troll her every now and again, but just like going full shooty. Even if even a relative can say that, I guess other people should notice. それでは、すぐに朝食をお持ちいたしますね。 What about Tsukiyama's and Minamoto's breakfast? 別にとっておりますので、ご心配なく。 Is that so? 使用人と主人が食卓を共にすることはありません。私としては別に一緒でも構わないんだけれど。いけません、そのようなこと。
主人と使用人の関係に反します。別に身分で差別するわけではありませんが、それを快く思わない方も世の中にはいらっしゃいます。そういう面倒くさい人たちに知られたら金本家が侮られるってことらしいのよ。I see. We only have to worry about it because of external factors. そういうことです。お気持ちはありがたく思いますが、やはり体裁も重要かと思います。だから千秋たちはいつも食事は別なの。I see. お待たせいたしました。Senna places the breakfast she was holding onto the plate before me. 本日の朝食はトースト、野菜スープ、ゆで卵にヨーグルト、それからフルーツの盛り合わせでございます。Combination of fruit platter is kind of luxurious for breakfast. トーストはもちろん長時間熟成してあります。野菜も卵も契約農場からで、安全面も味も保証済みです。ささ、どうぞ召し上がれ。Thanks for the meal. Oh God, I just really want him to just one day just sit at the breakfast table. You know, I just realized something. This job is going to ruin my palate for when you don't need a body double anymore. I'm gonna miss this food so much. I've only lived alone up till now and only made things to fit that lifestyle, so the tension is building. Take a mouthful of toast and... How'd I put this? It was normal. Well, it's toast after all, so there isn't much room for variety in taste. Yeah, that's it. Down to the vegetable soup. It's normal. Just because I sized up my expectations, it was rude to think of it as normal. Even a regular breakfast is enough to make me grateful. Due to Minamoto's lessons and manners yesterday, I couldn't really taste dinner. So let's savor this breakfast. Oh, well, isn't that enough to gain the seal of approval for now? すごいじゃない。千秋が認めるだなんて。藤島様は努力なさったんですね。Well, sure. It was mostly to relinquish the closet virgin Fushima title. 千秋が認めたなら安心しても良さそうね。そうですね。でも困ったことがあればいつでも呼んでください。無理せずボロを出さないように。困ったことがあればなんだったら体調崩したふりをしてもいいから。Listen, you're free. Get out of jail card. Just pretend you're dying. That's a convenient escape route, but I guess I can't puke blood, can I? 一応血のりも用意していますよ。For what purpose? 何かあった場合、ごまかすための緊急時吐血用です。千秋さんが用意しておくようにと。He's just permanently gonna have like a capsule of fake blood in his mouth hidden away. So and then, like as if he has like a cyanide capsule just hidden away in case something goes wrong. さすがというか、なんというか。どうなさいますか? But, I don't know. Well, for the time being, I'll take them. 肌身離さず持っててくださいね。Good morning. おはよう、金本くん。ごきげんよう。今日も来たね。体調良さそうじゃん。Thank you. そいつは良かったよ。これで検査結果さえ問題なければ万々歳じゃん。It'd be great if that's the case, yeah, at least. 病は気からとも言うし、あんまり暗く考えない方がいいよ。Right, I'll bear that in mind. I enter my seat with a small smile. Having overcome Minamoto's intensive training, I have no problem talking to any of my classmates. No good. If I let my mind wander like this, somebody might notice something. To make a mistake like that. If I screw up, I don't know what kind of punishment that first-class maid would inflict. おはよう。お嬢、待ってくださいよ。だからいつも言ってるだろ。お嬢はやめて。Ah, head of the class.
Nagamitsu Maya, was it? That was reported on the documents I studied yesterday, but for some reason there was absolutely no information on her family and background. Wonder why. At any rate, to go to a school like this girl must be rich. いや、 Some tells でも me she お isn't. 嬢はお嬢だから。 Another particular male was in yesterday's materials. Nagasone Kotetsu, relative of a company that makes drinking water. Lower middle terms of grades. Apparently he has no relation to Shuri other than being his classmate. The documents said little more than his name. Therefore, I'm not sure what kind of character he is, but あ、今日も来たか。よかったじゃないか。本格的に体調が良くなってるみたいで。he doesn't seem like a bad person. He did save me. Yes, thank you. By the way, Nagasone, あ、なんだ what kind of person is Nagamitsu? お嬢がどんなこと？そりゃお前素晴らしいお人よ。優しくて強くて、人が困っているなら絶対に助けてくれる。できた人だ。 Whoops, I understand that. She even saved me. But why is she hiding that? それは誰にだって秘密にしておきたいことがあるだろう。お前にだって人に知られたくない秘密の一つや二つないとは言わせないぜ。 Concerning that, one, the Kanemoto Shuri standing here is a fake! Two, one of the safe is actually Fujishima Takumi, not Kanemoto Shuri! I see. An unthinkable secret. そういう秘密が関係してて、あのことを広めないでほしいんだ。だから、言いふらすなよ。 Okay, if she herself said so, I won't tell anyone. そうか。ならいいや。じゃあな。 It's natural for anybody to have a secret, but I wonder what she could be hiding. Even if the word got around school, she just helped somebody else. She just helped somebody else, so it's something to be praised for. Does she not like to stand out? The way she sits silently in her seat, a silhouette gazing out the window. It's kind of cool. 悩んでるね、少年。 I'm going to smash your table with your head. What is it, Sanjo? 昨日はごまかしたけど、やっぱり長光さんのことが気になってるみたいじゃの。でも、なかなか競争率は高いと思うけどね。Eh? Ah, right, Nagamitsu is attractive and cool, so there's a lot of people who like her, huh? いやいや、そういう意味でなく、あ、ほら、あっちを見てみて。あー、凛々しいですわね、長光さん。Ah, I see, fangirls. あれだけ綺麗な上に学年首席、成績までいいだなんて憧れてしまいますわね。そうですわね。それにあの髪、あれだけ長いのにすごく綺麗で、きっと特別な手入れをなさっているのでしょうね。 Some tells me she doesn't do jack shit to take care of her hair, actually. 一度聞いてみたいですわ。私も聞いてみたいとは思いますが、少し話しかけづらい雰囲気がありますものね。そうですわね。いつも厳しい瞳で外を見ていらっしゃいますもの。そこがまた凛々しくてかっこよくていいんですけれど。そうですわね。ねえ、倍率高そうっしょ。ちなみにあの調子の女子は他にもたくさんいるよ。Yeah, is that so? まあ、私に手伝えることがあるなら何でも相談してくれていいよ。 This person definitely just wants to have fun with others. Well, leaving that aside. Such a listless expression staring out the window. Whatever she's thinking about, it's certainly bothering her. Okay, time to head to the cafeteria. With Minamoto's lessons on manners, today I can go to the cafeteria with confidence. お知らせします。1年2日、金本朱里くん、理事長室まで来てください。 Me? You mean me? To the board chairman's office? 繰り返します。1年2日、金本朱里くん、理事長室まで来てください。よろしくお願いしますね。では、お知らせ終了です。 I'm going to fuck the teacher by the end of this 呼 playthrough. び出しだなんて、一体何したの？ I'm not sure. I don't have anything specific in mind. Maybe it has to do with me coming back to school yesterday and today. そう言われればそうか。
となると、珍しく金本のおじさんが来たのかな。 Who knows? Anyways, I'm going now. Having been grounded on the purpose of rearing capable business managers and politicians, Rokuroku Academy is the parent of a number of enterprises. Therefore, the members of this academy's board of directors are all at the top of their business, or otherwise executives who hold two concurrent positions. The Kanemoto family was also supposedly involved in the academy's establishment, so Shuri's father, Kanemoto Izumi, is also a director. However, since everybody among the company leaders is busy, they shouldn't visit unless there's a problem. So I wonder whether the board chairman has an ordinary reason for calling for me. Masamune Shinkai, that's the board chairman of the academy. The Masamune Group is an industry leader of distribution through supermarkets. Now that he's retired and is settled in as the board chairman of an academy, I wonder if he still has an influential voice. Anyways, I'm coming on account of Shuri, so it would be improbable that I have an acquaintance. Huh? Isn't Tsukiyama? まったく、2日目にして何したの？ I don't know. I have no memory of having done anything in particular. そうですよね。何か問題が起こったなんて話題は耳にしてませんし。だったら、どうして呼び出しなんてされてるの？ I don't know either. At any rate, I should find out if I go outside, but I'm feeling uneasy, so could you come in with me? 最初からそのつもり。だからここに来たの。私の場合、使用人まで一緒ですと、さすがに不自然かと。そうね。セナは教室に戻って。何か困ったことがあったら連絡するから。シュリ様、とにかく落ち着いて対応してくださいね。慌てちゃダメですよ。I'll keep that in mind. それでは、いってらっしゃいませ。Excuse me, it's Kanemoto Shuri. 失礼します。おお、来たか来たか。すまんな、呼び出したりして。お、姉の方まで来たのか。呼び出したのは弟だけじゃったと思うが、まあよい。申し訳ありません。少々弟が心配でしたので。別に取って食いやせんわ。久しいの、金本の子息。前に見舞いに行って以来か。Ah, yes, good to see you again. Thank you for visiting that time. ご無沙汰しております。政宗様。硬い硬い。もっとフランクに話しかけてくれて構わん。所詮、隠居した身じゃしの。Again, I feel like the chair of the fucking academy should also be informed about this decision. About the situation, I 理 mean. 事長。はあ、お主は本当に硬いの。その雰囲気がもっと柔らかくなれば社交界でも人気じゃろうに。そんなにピリピリしよって。だからよく壁の花になっておるんじゃよ。放っておいてください。それはご自分のお孫さんにこそおっしゃられてはいかがです？そりゃあ、そうじゃの。あBoard Chairman, I'm sorry to interrupt the discussion, but about the reason you called for me. おお、そうだったな。いや、別に大したようではないんじゃがな。ほれ、昨日も今日も登校しておると聞いてな。病気の方はどうなっておるのか尋ねたかっただけじゃ。驚かせたならすまんの。No, it's not a problem. So that's what it is. There isn't any problem with my body at the 検 moment. 査結果を待っているところです。その結果はいつ出る？ This weekend. Depending on how they are, I might have to take a break from school. ああ、そうか。それは残念じゃの。しかし仕方のないことか。まあ頑張るんじゃぞ。病は気からというし。So is that the only business you have? そう慌てるでない。ま、ゆっくりしていけ。それにお主に紹介したいものがおっての。Introduce to me? うん。そろそろ来るはずなんだが、少々遅いし、連絡してみるか。
Is it okay to be here like this? I'm getting a little nervous. あまり好ましくはないわ。でも金本の家のことを考えるとあまり印象悪くはしたくないの。 I see in lip surface it is. そういうところを考慮して相手をして。 I'll do my best. すまん。すぐに来るから、もう少し待ってくれ。Ah, okay, I understand. But the person you want to introduce, who might it be? A student of this academy? なに、そんなに重く考えることはない。お主は、パーティーにはほとんど顔を出さんじゃろ。Yeah, that's right. There's my health, you see. It's not really my scene. 気持ちはわかるが、人付き合いも立派な仕事じゃぞ。会社を経営するものなら特にな。Yes, I mean to understand. Perhaps upon receiving my doctor's authorization, I'll see to making some proper attendances. それがいいじゃろ。まあ、そんな時のためにも、人脈を今から広げておくのは悪くあるまい？ Yeah, I guess so. そういうわけで、うちの孫娘を紹介しておこうと思ってな。しずるさんをですか？そうじゃよ。金本の息女とは面識があったな。面識と申しますか。クラスメートですから。それほど話したことはありませんが。じゃが、パーティーにも参加しておらん子息は面識がなかったじゃろ。After glancing at Ojo for confirmation, she gives a slight nod. That's right. Right, I haven't really met her. お主の体調も悪くなさそうじゃし、いい機会だから紹介しておこうと思っての。Is that so? おお、来たか。失礼します。おじいさま、お呼びになっていると聞きましたが。あ、こっちじゃこっち。This girl is the board chairman's grandchild. Apparently she is Ojo's almost classmate. She should be older than Shuri. She's short of stature, so I think she was younger at first glance. しずるにも紹介しておこうと思っての。紹介とは、金本さんのことですか？失礼ながらおじいさま。金本さんはクラスメイトですので、紹介していただく必要もありませんが。違う。そっちじゃない。子息の方じゃよ。子息？ Hello, nice to meet you. I'm Kanemoto Akari's younger brother, Kanemoto Shuri. あなたが。そういうことですか。しずる、相手に紹介させたままでは失礼に当たるぞ。そうですわね。失礼いたしました。はじめまして、金本様。私は正宗しずると申します。六六学院に在籍しておりまして、金本様より学年は上になります。あかりさんとは同じクラスで、いつもお世話になっております。No, it is I who should say so. 今後とも、よろしくお願いいたします。Yes, best regards. まだ本調子ではないらしい。しずるも困ったことがあれば、助けてあげなさい。はい、わかりました。じー。あなたが、金本朱里様。Since you're older than I, you can drop the sama. そうじゃな。同じ学院の仲間なのだから、そんな他人行儀な呼び方をしなくてもよかろう。それでは、金本くんとお呼びさせていただきます。Okay, I look forward to getting along with you, Masamune. しずる。ちゃんとわかっています。What's the deal? What does she mean? それで理事長。I am confusion. 何かな？金本の息女。弟を呼び出したご用はこれで済みましたか？申し訳ないのですが、私たちはまだ昼食もとっていませんので。おお、そうか。それはすまんな。とにかく、孫娘と仲良くしてやってくれ。Yes, I will. しずるもな。はい。では、これで失礼いたします。ああ、しずるは少々残ってくれんか。一曲どうかの？またですか？おじいさま。まあ、そう言うな。それに、感想も聞きたいしの。どうした金本の子息。もう言っても構わんぞ。
それとも何か用かな？ No, please excuse me then. In the end, it was just to introduce me to Masamune. Do the Kanemoto group and Masamune group get along that well? Nesan? 何？ Oh, I was just asking if our companies had such a relationship that he'd go out of his way to introduce his granddaughter. うちと正宗グループのこと？それなりに交流はあるし、敵対してるわけじゃないけれど。What's the matter? Is something bothering you? 気にしすぎかもしれないけれど、夏休みが終わってから紹介するってタイミング的に変よね。Indeed, maybe so. まあいいわ。考えても仕方ないし。それよりも食堂に行きましょう。早くしないとお昼休みが終わっちゃう。Something tells me he does actually know. Same for the daughter. Basically, he is actually like, so, we may need to help him. So, let's be homies for once. I mean, we can make them owe us. Oh, okay. 戻ってきたね。なんで呼び出されたりしたの？ No, it's nothing that would necessarily spark your interest. The board Chadman was asking about my physical condition. なんだ、それだけ？そっか、ちょっと安心した。Leaving that aside, what was the next class again? おっと、次は体育だった。早く着替えないとね。Seemed kind of excited for some reason, Sanjo. そりゃもう、なんたって女子が下着を見せてくれるんだから。しかも無防備に。I feel like she should be banned from changing in the same room as the girls. Again with that. 違うよ。今勘違いしたっしょ。うちの職業柄、いろんなものを見るだけでもデザインの勉強になるから。そういうこと。別に不埒な気持ちだけじゃないって。Let's see, if you say that, then I understand. It isn't just for misconduct? 見てるだけでも楽しいのも事実だけどさ。想像してごらん。裏若き乙女たちが肌を晒し、下着姿してる。Whoops. 女の子の体って柔らかくて、もちもちしてて、すごく気持ちいいんだよ。But what are you going on about? Jeez. また顔を真っ赤にしちゃって、うぶな少年だね。Like I said, stop talking about those things. それじゃあ着替えに行ってくる。シュリ君の分まで楽しんでくるぜ。I have to get dressed too, I might be late. あれ？金本も着替えたってことは体育を受けるのか？ Please move, I saw a cute girl behind you. No, I'll just be watching. 難儀だな。俺に手助けできることがあったら何でも言えよ。Thank you very much. 気にすんなよ。それぐらいのこと当然だ。Oh, look at that cutie. Doesn't really talk like a rich person. He also gives off a different vibe from the others. Strange, the document said that he was affluent. In any case, I have to hurry up to the gym. This is the gym, right by the school. What is this? A gymnasium is supposed to be perfectly dome-shaped. In addition to the audience seating, there's a giant monitor installed. Do they plan on having singers perform live? Along the wall I have a vague sight of my class, boys and girls separated, doing stretches and such. Among them I see Nagamitsu making rounds. もしよろしければ一緒にいたしませんか？はい、お願い。長光さん？She won't find anyone that'll partner up with her. いや、なんでもない。気にしないで。Saying that, so alone, Nagamitsu begins doing stretches. Nagamitsu, she's always alone, isn't she? ちなみに、あの調子の女子は他にもたくさんいるよ。Or Sandra said. But do those ones not only admire her, but also look at her from a distance? If that's the case, must be lonely.
Observe my classmates' expression as they round the track. Speaking of which, this size it's more like an indoors playing field than a gymnasium. Amidst everybody who's short of breath. お嬢ちょっとペースを落としません？お嬢だって疲れたんじゃないですか？別に私は今のままで平気だから。お嬢お嬢あとお嬢と呼ぶな。 Nagamitsu runs with a composed face. That speed at which she's moving isn't inferior to the boys. Just like that time. Kick! She did away with a man using one kick. Where does she get that physical strength? After turning my attention to the voice I heard, I see Nagamitsu topple onto the ground. すまない。少しよそ見をしてしまって。 Looks like he managed to bump into her. The boy doesn't really seem to be injured, but as for Nagamitsu... お嬢足ですか？足をひねったんですか？ありゃりゃ、大丈ここっすか？ But 夫？冷え touch た it! なら早く冷やした方がいいよ。そうっすよ。お嬢すぐに冷やさないと。長光さん、大丈夫ですか？どこ痛めたんですか？ちょっと足首を。それはいけませんね。すぐに保健室に。俺が付き添います。一人で平気だから。いやでも授業を続けてください。それじゃ。長光さん、本当に一人で大丈夫なんですか？ちょっとお嬢ああ、行っちゃった。お嬢が怪我俺は一体どうすれば。とりあえず中曽根くんはトラックを走ってください。Sensei. Hey, Nagamitsu. 金本くん。 Is your ankle okay? うん、平気だ。金本くん、授業は？ For me, I was just watching from the start. Furthermore, the others were worried about you. そうか。 At any rate, I'll take you to the infirmary. I received permission from our teacher. そう。 For some reason, the conversation isn't really flowing. Rather, Nagamitsu is examining me carefully. Talking is hard. Hey, Nagamitsu. 何？ Perhaps... would it be better if I hadn't come? いや、そんなことは。 We certainly don't talk much, which I think is bad. Always worried, of course, but I actually have another reason for coming here. それは一体どんな？ Thank you for saving me. I haven't yet expressed my gratitude properly. I was planning to earlier, but never found the opportunity. In accordance with my promise not to tell anyone, I was looking for a time when nobody else was around. そうだったのか。 So I took this opportunity. 別に気にしないでいい。あれは当然のことをしただけだから。 Even so, I was saved. I don't know what could have happened if you hadn't hadn't done that. Really, thank you. いや、私は別に。Mm-hmm. That sure is a heavy atmosphere. Sorry, I thought I might be troubling you, but it seems I really shouldn't have gone so far as to thank you. いや、 I'll take you to the infirmary and go back to leave things to our teacher. 違う、そうじゃなくて。I'm sorry. From now on, I shouldn't bring up. ほんじゃけ違うと言うとるんじゃ。人の話を聞け。Well, I apologize. これはいや、違う。これは違うんや。いやから、その。 I'm fucking warm. Piss off. Oh, I forgot to turn it off. I feel like the heating pillow is actually causing me to slowly but surely get sick because I start sweating and then I sit there in a sway shirt and it's getting cold. That's great. Looks like the injury will heal soon. うん。 Then, well, it'd be best to settle down, right? さっきはすまない。あんな言い方するつもりじゃなかったのに。
Don't worry. Don't worry, it was cute. Speaking of which, during that time you saved me, you used that same tone. Is that a regional dialect? 正確には違うけど、おおむねそんなところ。私の癖なんだ。緊張したり興奮したりすると、つい癖が出て。やから、癖を出さんように気をつけとると、ぶっち緊張してきて。Saying that, it appears again. In other words, she's nervous right now. So basically, it's not that you're bad at talking to people, but you don't want that way of speaking to pop up. でも、人と話すのもあまり得意じゃない。Seem to talk properly with Nakasone. こてつは幼馴染じゃけ、慣れとるんよ。I see. However, I think the others are good people. それは分かっとうけど、でも、それに、この学院に入学する前は、普通の公立の学校に通ってたから。Ah, you did? Public? うん。やから、話題に全然ついていけん。I see. That's how it is, coming from a normal place. I understand how you feel. I occasionally overhear the conversations of those around me and simply can't follow. 金本くんもわかるのか？ I mean, well, you know, I was sort of in the hospital, so... 言うけど、他の人ともちゃんと話せとるよ。ちょっと羨ましい。Perhaps Nagamitsu, purely because of her tactlessness, wants friends. That's right. She has Nagasona, but he's of the opposite gender. I'm sure it's lonely not to have anybody of the same sex with whom to speak. Nagamitsu, do you have time after school today? で、どうして私までここにいるのかしら？まあまあ、あかり様。シュリ様のお願いですし。Sorry, if possible, I wanted to borrow your wisdom, Neson. After classes and the school day ended, we took our positions at the cafe established by the academy. Apart from being somewhere to taste professional cuisine, this place exists for servers to gain practice, while the staff are academy students. That one over to the side is adorable. Still though, Rokuroku Academy students are well forged. So based on what I've seen, this place is far from inferior to our downtown cafe lounge. 固いことは一個なし。困ってるんだから助けてあげてもいいでしょ、あかりさん。Please, Neson, it's to help Nagamitsu fit in with other people. お願いします。お嬢が頭を下げてお願いしているんですから、お願いしますよ、姉さん。誰が姉さんか。初対面の人間を姉さん呼ばわりしないでください。姉子？だから、いや、そもそもあなたは？はじめまして。手前、姓は長曽根、名は子です。家業は飲料水メーカーを営んでおりやす。ご厄介をかけます粗相もんにございますが、お見知りを兼ねまして、今後ともよろしくお頼み申します。あかりさん、長曽根くんはこういう人だから、あまり気にしない方がいい。Don't worry, he's just a moron. Anyway, leaving aside the part about addressing people who haven't made their self-introduction yet. はじめまして、金本あかりと申します。いつも弟がお世話になっています。自己紹介はそこまでにして、そろそろ本題に入ろう。To defeat the Huns, wait, what? それはまあ別にいいけれど、シュリ。Yes? 何誰かと親しくなって大丈夫なの？気づかれたりしない？ Trying to, here's the thing. Going out of your way to not get close to people is just going to be even more suspicious. It's probably okay. Apart from Sanjo, it looks like I wasn't intimate with anyone to begin with. そう。気づかれないならいいわ。あ、そうだ。あと、千秋に連絡を入れておきなさいよ。What? 多分、いろいろ準備して帰りを待ってると思うから、連絡しておかないと。どうなるか知らないわよ。Roger that. 二人で何をこそこそ話してるわけ？何かいい案でも思いついた？ No, nothing like that. なら、ちゃんと考える。考えるって言われても、
別に簡単なことじゃない？ Huh? What do you suggest we do? Ah! Is this really okay? 彼女、気にしすぎじゃないかしら。癖や方言って敬語を使ったりすれば意外と表に出ないものよ。そこだけ気をつければきっと大丈夫。最初の一歩さえ踏み出してしまえば問題ないわ。That might be so. Under such circumstances, the number of people who talk to would be surprisingly high. 確かに、首席という肩書きと彼女の雰囲気が話しかけづらくしてるからね。そこさえクリアできれば、あとは大丈夫だと思う。何？そうだったのか？ほら、彼女って自分からは話しかけてこないっしょ？それで、いつも一人だし。凛々しい雰囲気？そういうの結構大きいと思うよ。なるほどな。長光様がチャレンジしに行くみたいですよ。頑張れ、お嬢！コテスは、ここで応援してます！ Our gaze converge on Nagamitsu as she faces the seat. The people whom Nagamitsu is turning to are having a carefree conversation. Is she really okay? 大丈夫よ。喋り方だってちゃんと教えたでしょ？けど、お嬢だからな。Howdy, how's it going? Oh my god, I fucked up. ごきげんよう、皆さん。長光さん？同席させていただいてもよろしいですか？それは構いませんが。長光さん、どうかなさったんですか？なんだか口調が。夏休みも終わったので、ちょっとイメージを変えようかと。 Adorable. 変かしら。ほら、馴染めてるじゃない。周りに合わせて多少作れば問題ないのよ。It certainly doesn't seem to be a problem with her words, but なんていうか。いいんじゃありませんか？多分。イメージは変わりますね。そうですか？はい。私もいいと思います。ありがとうございます。I think her choice of words is polite, but her face isn't very calm. 逆に怖いね。口調も緊張したままだし。むしろ、言葉に意識を集中しすぎてる気がするな。長光さん、もしかして何かお困りなの？いや、急にイメージを変えようだなんて、きっと深刻なお悩みなのでしょ？もし私たちでよければ、なんなりとお話になってください。何やら、すごく心配されてるな。Because she suddenly changed her speaking style. これはこれで成功なんでしょうか？皆さんと仲良くなるきっかけという意味では。いや別に、これはそういったことではありません。ですが、いつもの長光さんと違うようですし。もしや、私たちでは解決できないような問題なのでしょうか？そうなのですか？いえ、長光さんならきっとそうなのでしょうね。申し訳ありません。私たちが無知なばっかりに、肝心なところで長光さんのお力になることができず。だから、そうやなくて。口調に癖が出てきたよ。Looks like she's at her limit. I wonder if it'd be better for her to withdraw. おかしいわね。おかしいわね。もっと普通の会話が展開されると思ったのだけれど。心配される一方でしたね。That gap seems to have widened even further to boot. 別にそんなつもりはなかったんだけれど。Understand that? 嫌味みたいに聞こえるけど、一片の悪意もなく言ってるから余計に困ったね、ありゃ。ねえ、もう少し自分の方から話してみるのはどうかしら。自分が話せる話題を振れば会話の主導権を握れるんじゃないかしら。でも大丈夫かな？
緊張しすぎるとさっきみたいに変な癖が出ちゃうからね。なら一度その元の喋り方で話しかけてみるのは？案外あっさりと受け入れてくれるものじゃないかしら。あの癖のままで喋るのか？それは少し怖いな。 Whoops. Let's see. でもみんなが私のために考えてくれたことなら。お嬢、そんなに無理しない方が。いや、みんなの気持ちは無駄にしたくないから頑張ってみる。 At this table, there are currently 4 girls, roughly her age. Talk to them. Try to get used to talking to them first, and then slowly but surely move on to others. They currently understand your situation, so it'll be easier for you. 長光さん。同席してもええか？ええか？ほんじゃけこの席に。ほんじゃけ？やっぱり何かお悩みなんですね。お力にはなれないかもしれませんが、話を聞くだけでも。そうですわね。悩みを共有するだけでも気が楽になるかもしれませんし、私たちでよければ。Looks like no progress has been made. このままじゃまずいだろうから、私がちょっと行ってくるよ。お嬢、おいたわしや。力及ばず申し訳ない。私のために頑張ってくれたのに。私は自分が情けない。 No, you don't have to be that hard on yourself. お嬢、泣かんでください。大丈夫、俺がついてますから。お嬢のためならたとえ火の中水の中。お嬢って呼ぶな。ああ。 She's tentatively settled after making that mark. 本当にありがとう。でももう気にしないでいいから。みんなが私のために骨を折ってくれたことは忘れない。この恩は返すから。 No, you're exaggerating. それじゃあまた明日。お嬢、待ってください。俺も行きますよ。 She must be troubled. It'll take quite a while at that, while at that town. 何かこう、他のお嬢様たちとも普通に会話できるような話題があるといいんだけどね。ねえ、あの子は確か学年主席よね。Yes, and? だったらあるじゃない。共通の話題で、しかもあの子が有利になる方法が。Material in class. Do you really think it'll turn out that well? 何？疑うの？ I'm not doubtful, just worried. I'm not sure whether something so simple will be good. 要はきっかけの問題でしかないもの。あとは、あなたたち次第でしょ？ So that's what it is. お帰りなさいませ、あかり様、藤島様。遅かったですね。Yeah, but my call, you got it, right? ええ、確かに。連絡は受けましたのでご安心ください。ちゃんと予定は組み直してあります。遅くなった分、スケジュールは過密になってしまいましたが、今日中に終わる予定です。さ、行きますよ、藤島様。Okay. なんていうか、頑張ってね。Friday. Good お morning. はよう、金本くん。ごきげんよう、金本くん。 Good morning. I had to my seat while exchanging greetings. Nagamitsu, looking as she did yesterday, sits down and stares out the window. おはよう、シュリくん。 Good morning, Sancho. ところでさ、昨日の作戦、どう思う？ Regardless of what I think, why don't we go and see? We can put the theory into practice now. そうだね。よし、それじゃあ行きますか。Okay, I'll start. Nagamitsu, 何？ I have a request. Do you have a moment? 何？
I didn't understand something in yesterday's studies. If you don't mind, could you teach it to me? 私が You can't help? ダメじゃない。大丈夫。ちょっとびっくりしただけ。Well, without further ado. ちょっと待って。深呼吸して落ち着くから。She's so nervous that she needs to take deep breaths, huh? It would be nice to learn the material, but if you're too stressed... 大丈夫だ。それで、どこ It's about yesterday's classical literature lessons. Could you explain the sentence starting with many times a man encumbers so? この定めては、定めて読む人にはあらじだから。Okay. この一文の最後は、打ち消し水量の助動詞の字を伴ってる。だから、この場合の定めては、きっとっていう意味になる。Bitch, do I look frightened right now? I see. So it's an analogy. Also, right here, what about this word emprise? ここの浅ましくは、驚き呆れるの動詞、浅むの形容詞形だ。でもこの場合、呆れるのは意味として変だから、ここは普通に驚くだけでいいと思う。Right. This verse in full says that he was ready for the journey initially, but now was rethinking it. そうだと思う。Thank you, Nagamitsu. おお、さすがマヤッチ、すごいね。マヤッチ Yeah. ねえねえ、私もわかんないことがあるんだけど、教えてもらえないかな。別に構わないが。昨日の数学がわかんなくてさ。Looks like I could leave it to Sanju from here. My classmates notice and gather their attention. Well, that's to be expected, since there's a relatively loud voice. なるほど。そっかそっか。マヤッチの説明はわかりやすくていいね。ありがとう。それと、昨日の宿題の分も教えてもらえない？わかった。昨日の宿題なら僕もよくわからない部分があるから一緒に聞かせてもらってもいいかな。私は構わない。ありがとう、助かるよ。それじゃあ私もお願いできますか？できたら私も教えてもらえますか？みんなでマヤッチに教えてもらえばいいんじゃない？別にいいっしょ、マヤッチ。それは別に構わないが。はい、それじゃ決まりね。やりましたわ。これで長光さんとお話できますわね。ええ、この際今まで気になっていたことを聞いてしまいましょう。Huh. The crowd is accumulating with Nagamitsu at the center. It was more successful than I imagined. All depends on Nagamitsu from here on. With this, we don't have to worry about finding a topic to talk about. なんじゃこりゃ、お嬢の周りに人が。 Nakazone, good morning. おお、金本。これは一体どういうことだ？ These are the fruits of yesterday's successful plan. そうなのか？とにかくよかった。お嬢があんなに幸せそうで。いや、ちょっと待って。だからそれは。 How happy she is. Seems to be at her wit's end. Anyways, this means that it's all up to Nagamitsu now. Let's see, next is physical education, so I have to get changed. Oh, Nagamitsu, what's the matter? 本当にありがとう。この恩は決して忘れへん。何があってもこの恩は返すから。What is
What is this so suddenly? 今朝の教室でのこと、私のためなんだろ。ほんじゃけ、ちゃんとお礼を言わせてほしくて。Yeah, okay. 本当にありがとう。金本くんたちの努力を無駄にせんよう頑張ってみる。金本くん？ Huh? Oh, it's nothing. Don't worry about it. That was the least I could do to repay the time you saved me. That was surprising. I never expected her to give a smile like that. For some reason, my heart is suddenly beating too much. 少しなんてものじゃない。私はすごく嬉しい。こんな日が来るなんて。まだ友達なんて呼べるほどじゃないと思うけど。でも頑張る。ちゃんと友達が作れるように。It's alright. For you, there should be no problem making friends. I can guarantee that. 金本くんの保証？ After all, we're already friends, if you're okay with that. そんな風に考えていいのか？ Do you perhaps not approve, Nagamitsu? I guess it was a hasty thing to say after all. 違う、そうじゃないんだ。本当にいいのか？私と友達だって。If you're okay with it, I want to be friends. Or rather was planning to be. Sorry. そうなのか。それじゃあ、私も金本くんのことは、友達って思っていいのか。Hold on. I just imagined a weird, awkward scenario where, for some reason, Shui's just gonna, like, burst into the classroom while they're in class, and he's like, Fujishima! What? Oh, shit. Yes, of course. Isn't being friends a mutual thing? Would be lonely if only one side thinks it. すまない。私は金本くんに寂しい思いをさせていたんだな。私はなんてことを。No, there's nothing to apologize for. We're friends now, right, Nagamitsu? 友達だ。金本くんと友達。Why is she so adorable? 友達か。友達。With a face flushed red, Nagamitsu digests the word friend. And thus... 友達。She starts crying! She broke into tears! Nagamitsu, may I ask why you're crying? いや、これは違う。なんだかほっと安心したのと同時に、嬉しくなったら急に。別に泣いてるわけじゃない。これは違う。泣いてなんてない。Panic! The tears descend from her eyes as she says so. おやまあ、こんな場所で女の子を泣かせちゃって。やるね。憎いね。I'm going to chuck you out of that window. Actually, that would be in through that window since it's into the classroom. That isn't how it is. お嬢どうしたんですか？そんな清らかな涙を流したりして。お前か金本！お前が泣かしたのか！ Calm down! 修理君って意外と女泣かせなんだ。I told you that's wrong! 違う。そんなつもりじゃなくて。私は泣いてなんてないんだ。Nagamitsu says that while intentionally sniffling. And so she isn't only crying, but fain to explain a misunderstanding that had need to be resolved. But, you know, maybe I'm content just having seen that smiling face. The next day. So this class is on Saturday too. I placed an at that. 午後の特別授業の時間を確保するためには土曜日だって使わないと間に合わないのよ。Makes sense. But even Tsukiyama has to go. 私たちにも使用人のための特殊な授業がありますから。実際に料理や掃除をするのは当然ですけど、
他にも洗剤の知識や食べられる山菜の知識も覚えないと。大変さで言ったら私たちよりセナの方が大変だと思うわよ。特別授業は座学だけじゃないもの。I see. Thanks for your hard work. 家事は好きですから。あ、そうです、あかり様。何？実は今日は実習の方がありまして、帰るのが少々遅くなりそうなんです。別にいいわよ。待ってるから。あなたも別にいいでしょ？セナを待つぐらい。Nah, it doesn't matter to me. すみません。授業なんだから仕方ないわよ。それに今日が初めてってわけでもないんだから。It happens often. 私たちとセナじゃ授業プログラムはもちろん時間の使い方から違うの。学院内のカフェの店員が学院生なのはあれも授業の一環だから。Speaking of which, doesn't the time of use vary for the cafeteria too? They're just students, so I would think that they don't have to be that punctual. そういうのを気にする方もいらっしゃいますから。由緒正しい家ほど形式にこだわったりするのよ。そしてこの学院にはそういう家柄が集まるから。It's a tough world for complicated reasons, huh? 安心してるみたいだけれど、学院にはついていけてるの？ I'm getting along somehow. My studies are the material I'm focusing on 特 most. 別授業の方は？ I'm stumped. I never had interest in the topics to begin with, so I have no basic 本 knowledge. 当に大丈夫なの？ Slowly but surely, you know. でも、藤島様は今週で約束の1週間が経つんじゃありませんでしたか？そっか。1週間の約束だと学院に行くのは今日で最後になるのね。That was surprisingly fast. I've been so busy that I might faint. I've carried out my role up to now, huh? すごく助かったわ。あなたがいてくれたからほぼ完全に首里の痕跡はごまかせたって千秋が言ってた。本当に感謝してる。ありがとう。 You said it again. I'm kind of embarrassed. 藤島様はそれだけの努力をなさったということです。あかり様も心から感謝されてるんだと思いますよ。ちょっとセナ、別にそんなこと言わないでいいのよ。Still, though, this may very well be the last time I ride to school may very well be the last time I ride to school like this. Good morning. おはよう、シュリ君。おはよう、金本くん。 Adorable. よう、今日も元気そうで何よりだ。そうそう、検査結果が出るのって今週末だっけ？まだ出ないの？ Not yet. その結果次第ではまた学院を休むことになるんだったな。そうか。それは寂しいな。せっかく、こうして、友達になれたのに。Nakamitsu? 何言ってんすか、お嬢。お嬢にはいつだって俺がついてるじゃないっすか。お嬢はやめてって言ってる。すいません、つい。シュリ君？おーい、シュリ君、大丈夫？ Yeah. Sorry, I was spacing out. もしかして、体調が悪いのか？保健室行くか？それとも姉さん呼んでくるか？ No, I'm okay. I was really just spacing out is all. それならいいんだが。あんまり無理はしない方がいいと思うよ。Don't worry about me. これで本日の授業はおしまいです。Yeah, what if Shuri dies in the fucking surgery he's set to have, and he literally just has to become Shuri? That'd be kind of weird thinking about it. 皆さん、お気をつけて帰ってくださいね。あ、それから金本くんはちょっと来てください。So, what the fuck you think you're doing, Takumi? What's the matter? 心配しないでください。別に怒ったりしませんよ。先日、今週末に検査結果が出ると言ってましたよね。Yes, I haven't come yet, however.
それなんですが、来週で構いませんので、結果を学院にも伝えていただけませんか？ I don't know why I just decided to hit my head with the butt of the pistol, but it didn't really fucking hurt, so. I wouldn't mind that. 学院としても、なるべく把握はしておきたいですから。Understand? それではよろしくお願いしますね。これからも一緒に勉強していきましょう。シュリ君ってよく呼び出されるよね。どうかしたのか？ It wasn't anything important. She just said that when the examination results are released, I should inform the academy. なんだ、その程度の要件か。そうか。よかった。変なことになってるわけじゃなくて。Sorry for worrying you. いやいや、問題ないならいいけどね。お嬢、腹も減ったし、そろそろ帰りませんか？そうだな。金本くんは？ I'll stay around a little longer, so you can go on ahead. 何か用事？ I'm just waiting on somebody else in the Chamberlain department. おやおや、まあまあ。使用人とご主人様の禁断の愛引き？ Incorrect, including my sister and the person who works for my family. The three of us go home together. またまた、ごまかしちゃって、別にいいやしないよ。むしろ応援するって。私にできることがあるなら何でも手伝う。金本くんには恩があるから。Don't 何でも言ってくれ。believe Senjo. 好きな気持ちってのは我慢できねえもんさ。I appreciate everyone's kindness, but that isn't it. Sanjo, please be reasonable. Tsukiyama would also be troubled by this. ふむふむ。お相手の名前は月山 I'm さん going to か。メモメモ。I'm going to cause an imprint of your face against the blackboard. 冗談だって。そんな怒んないでよ。おいちゃん悪乗りしすぎたね。 As long as you understand. まあ、そういうことなら私はそろそろ帰ろうかな。俺らも帰りましょうか。お嬢、そんじゃま、お先。また来週な。金本くん。それじゃ、来週に会おう。来週も会えるといいね。楽しみにしてるから。 Yes, see you next week. 近いうち、その月山さんって人、紹介してね。 I told you you have the wrong idea. Next week. Huh. No, then until Tsukiyama's classes end, I have to kill time somewhere. What to do? The agreed upon 1 week has passed or by. Will I return to my normal life tomorrow? Or continue this job a bit longer? To be honest, I can't make any complaints about the matter of the job. It's difficult and quite mentally exhausting, but it's not as if my pains up until now make me want to quit. Also. そんじゃま、お先。また来週な。金本くん。それじゃ、来週に会おう。来週も会えるといいね。楽しみにしてるから。I don't know what to do. えあら、金本くん。Masamune, but what a coincidence. そうですね。こんなところで何をしているのですか？ Oh, nothing, just walking around. ですが、何やらうなっていた様子ですし、困りごとではありませんの？ No, nothing important. I'm waiting on somebody, so I'm just contemplating how to kill time. それならいいのですが、もし困ったことがあるのでしたら、なんなりと、おじいさまからも、助けるように言われておりますので。Thank you, but really it's not something to discuss with you, Masamune. そうですか。わかりました。You too, something bothering you? Weren't you sighing earlier? 別に、悩んでいるというほどではありませんが。She appears as if there is something. If you don't mind, could you explain it?
will lend you my help if I can. 金本くんは将棋などなさいますか？おじいさまは卑怯なのです。I see. We came to the cafe to settle down and talk, but the raging Masamune is anything but settled. Well, it's natural to say he's unfair. そうでしたね。私としたことが申し訳ありません。話自体はそれほど難しくありません。結論から申しますと、私はおじいさまに将棋で勝つことができない。ただそれだけの話ですから。Shogi is おじいさまは昔は荒々しく強腕と恐れられた経営者だったらしいのですが、今ではその面影もありません。隠居してからは学院で暇を持て余しているのですが、最近将棋を始めたらしく、よく指しています。それは問題ありません。将棋でも囲碁でもチェスでも何でもおじいさまの好きになさればいいのです。 Then what's the problem? 私は将棋などしたことがありません。 Looks like she isn't trying to be ambiguous. 申し訳ありません。ちょっと取り乱しました。 No, that's okay. But the board chairman took up shogi as a hobby, and you've never played it. Is there a 大 problem? ありです。おじいさまは私に対戦相手をさせるのです。ですが、ルールも知らない私が勝てるわけがありません。 I suppose that is true. 負けるのは悔しいですが、仕方のないことです。ですが、私のような素人を任せて、勝ったと喜ぶのはいかがなものでしょうか。しかも、何度も相手をさせて、その度にしずるは弱いなと蔑むような目で。Is that guy really an adult? 今日など、私が勝てそうなところで、奪った駒を盤上に戻し、自分の駒として扱ったのですよ。いくら負けたくないからといって、そんな卑怯な真似を政宗の人間がするだなんて、信じられません。Foul play, you 奪っ say? た駒は自分の駒にできるなんて、嘘のルールで私を丸め込んで、まったく、おじいさまは。Well, Masamune, はい？何ですか？ that is the rule of shogi. Like, how to say this? Yeah, that is something that happens. はい？ Unlike chess, you can use captured pieces as your own in shogi. Adorable. But, well, if you didn't know how pieces move, then I guess there's no helping it. 違う、But I understand, so please calm down. Oh, yeah, you're peering at me as if something's wrong. わかっています、金本君が悪くないことぐらい。私が無知だからいけないんですわよね。 Flying off the handle won't help. Oh, please don't stare at me like that, I said. おじいさまがニヤニヤと笑っていた理由がわかりました。まったく、私のことをバカにして、人を小バカにしたように笑うから、変だとは思ったのですが。あの約束はそういうことですか。 Agreement? おじいさまと約束したのです。もし、私が将棋で勝つことがあったら、何でも望みを聞くと。 I see, so he has a lot of confidence that he won't lose. 悔しいです。こうなったら、絶対におじいさまの鼻を明かしてみせますわ。 I'd say it's quite tough to become good at shogi, but do your best. さっきから思っていましたけど、金本くんは将棋をご存知なのですか？ Well, more or less. My stay in the hospital was long, so I understood those kinds of board games to a degree. The truth is, when I had a part-time job at a shogi meeting place, a frequent customer taught it to me. I have no idea how the real shogi is on the matter. それはつまり、初心者よりは強いということですか？ Huh? Who knows? I might be no different than a beginner. ですが、私よりは強いはずですわね。 This is an odd turn of events. I mean, I don't get to talk here. I lost against the easiest difficulty CPU in shogi,
back in Yakuza 0. So yeah. ぜひ、私に将棋を教えていただけませんか？ You mean me? 何もずっとというわけではありません。一生をもぎ取り、おじいさまの鼻を明かせればいいのです。It's not that. 何かご不満が？ Problem, you say. 僕ができることなら力になりますし、先ほど、このように言ったのは嘘、ということですか？ No, I wasn't trying あ to. なたは、私がむざむざとおじいさまに負け続け、せせら笑われろというのですか？ I didn't say anything like that. 私は悔しいのです。いくら不慣れな将棋とはいえ、敗北のままおめおめと逃げるなど。ですから、お願いします。私を強くしてくださ I い。truly want to help you, but depending on my examination results, I might have to take a break next week. そうですか。わかりました。それならば、仕方ありませんね。However, I can at least tell you the general methods to becoming to become good at shogi. 本当ですか？ Masamune's expression suddenly burst with enthusiasm. I just realized that I should probably save here. I won't say that this is impossible, at least. Anyway, you have to learn the basic rules first. I'm not trying to make fun of you or anything. It's essential to learn the rules before you can get anywhere. わかっています。先生。 Sensei. 教わるのですから、それぐらいの礼儀を尽くすのは当然です。 Well, if you want to. それで、その他には何をすればいいのですか？ Afterwards, let's see. Do you know any composed problems? 詰将棋ですか？ Pieces are already set in at a particular place, and from there you find out how to take your opponent's king. So it's like a puzzle. There are books that are filled with those, so it would be good for you to study composed problems by yourself. なるほど。 You might find them very difficult at first, so remember to buy one that's as basic as possible. I'm sure you understand if you know chess, but shogi is a game in which you have to read 2 or 3 moves ahead. Hence why I suck at it. With composed problems, you can practice that foresight. If you do that, you should become skillful. わかりました、先生。早速特訓してきます。ありがとうございました、先生。 It's nothing. I'm sorry that I couldn't do more. では、失礼します。 Okay, do your best. あ、そうです。休むかもしれないということは、休まない可能性もあるということですか？ I suppose so. もし、休まずに済むのでしたら、その時はちゃんと将棋を教えてください。では、失礼します。 I really got into a weird situation somehow. But next week, huh? シュリ様 Tsukiyama. お待たせいたしました、シュリ様。セナの授業も終わったから、そろそろ帰りましょう。Okay. 藤島様 Yes? どうかされたんですか？表情が暗いですよ。 It's nothing important. I'm just thinking about something. 考え事ですか？ Well, I have a request. We're getting close to the hospital, right? 藤島さん、それに姉さんと月山さんも今日はどうしたんですか？ Came to visit. How is your health? ありがとうございます。調子は悪くないです。良くもないですけど。そういう気弱なこと言わない。ごめんなさい。シュリ様、何か必要なものなどはありますか？いえ、大丈夫です。そうですか。お花や見舞いの品でも持ってこられればよかったんだけれど、シュリは入院してないことになってるから。分かってますから気にしないでください。それじゃ私は一度先生にご挨拶に行ってくるわね。あかり様、私も一緒に参ります。ご苦労様です、藤島さん。確か聞いた話だと1週間だと。つまり
今日で仕事はほぼ終わりですよね。 Yeah, I guess. ご苦労様でした。本当、こんな奇妙なお願いを聞いていただき、感謝しています。 No, it's nothing. It's because of my circumstances that I agreed. それでどうでしたか、この1週間。Let's see, it was tiring. お疲れ様です。 If I heard right, when you undergo surgery, your body will be all fine. はい、そう聞いています。 How long will that be again? そうですね。リハビリ込みで、だいたい2、3ヶ月といったところでしょうか。 2 or 3 months, huh? それがどうかしましたか？ Nah, it's nothing. Did you enjoy that academy, Shuri? そうですね。それほど長く通ったわけじゃないですが、やっぱり好きですよ。僕は病院暮らしの方が長いですし、勉強できることは楽しいです。それに、 Also? あそこは、いや、恥ずかしいので何でもないです。 What is it? You have to tell me now as you brought it up. If you don't, I'll be itching to hear it. 夢があるんです。 Okay, calm down, Giorno. 僕は父のようになりたい。立派な経営者として金本を継ぎたいと思ってまして。あの学院はそんな僕の夢に近づける最適な場所なんです。 Those kinds of classes, I'm sure it is. でしょ？だから僕はあの学院を卒業したいんです。 I see. To that end, you need your body to heal first, huh? そうですね。 Not too long until you have surgery, right? When the time comes, I'm sure it'll feel like forever, but you just have to be patient. If things get worse, your dream might not be fulfilled. はい。おとなしくしておきます。 Still, you aspire to be like your father. I mean, your father, あかりちゃんに触れるな。まあ、昔から子供思いと言いますか、姉さんには特に甘くて。 thinking of you as children thinking of you as children, it certainly seems like he gives the impression of a good father. 僕も別にお父さんの子煩悩の部分に憧れてるわけじゃないですから。それに経営者としては優秀なんですよ。 I see. But he didn't really give off that impression, you know. 仕事場以外ではあの調子ですから。 He seems like nothing more than a doting parent, but he's the manager of a large company. He's anything but incompetent. While considering that, I continue chattering with Shuri. お帰りなさいませ。あかり様、藤島様、月山さん。遅くなって申し訳ありません。すぐに着替えてお仕事に取り掛かりますので。では、夕食の準備をお願いいたします。はい、かしこまりました。それじゃ、私は部屋に戻ってるから。はい。では、藤島様、こちら今回の仕事の報酬となります。お受け取りください。Huh? Oh, okay. Thank you very much. まだ正確には1週間ではありませんが、14万円入っておりますので、ご確認ください。Oh, well, that, 問題ありません。藤島様は、それに見合うだけの仕事をこなしたとお考えください。Is that so? I don't really think I've done that much, though. いえ、十分です。本日までご苦労様でした。それから食事は用意いたします。それに、本日はこちらでお休みいただいて問題ありません。Thank you. では、食事の準備が整いましたらお呼びいたしますので。Wow, what extravagant cooking. 腕によりをかけましたから。 But why? あかり様のご提案です。藤島様と今日でお別れだからと。No, is that so? 何よ、その含みを持った言い方は。 It's nothing. 仕事はちゃんとしてもらったんだから、これぐらい普通のことでしょ？ That's why I said it's nothing. どうぞ、召し上がってください。いつもより
一段と手間をかけてますから。Before that, can I ask something? 何かしら。 So the option is, I'm going to piss off and I will be him. I am become Shuri. Thank you for everything up till now. 何突然。 Really, taking this job has saved me. 助かったのはこっちよ。おかげでシュリのことも少しは安心できた。あの病院に入院してることは秘密になってるんでしょ？はい、もちろんです。そういう情報が隠せただけでもありがたいの。非常にね。Oh, I'm just glad that you could depend on somebody like me. だから、この料理も給料もすべて正当な報酬なの。気にしないで受け取って。Well then, I will eat with gratitude. どうぞ。あ、それからセナに千秋。今日は食事を別々に取らなくていいわ。しかし、送別会っていうわけじゃないけれど、小さいながらもパーティーでもしましょう。送られる人間と送る人間の2人だけのパーティーなんて変でしょ？それに、どうせここには他に人がいないんだから。今日ぐらい無礼講でいいでしょ？かしこまりました。そういうことでしたら、失礼ながらご一緒させていただきます。お疲れ様でした、藤島様。お疲れ様。お疲れ様です。Thank you. それじゃ、乾杯でもしましょうか。いいですね。 Okay then. 乾杯。 Cheers! Thus, on my last day on these premises, everybody enjoyed themselves. Perhaps my life from now on won't be affected by this sphere. However, if it's for that reason that I'm glad to have tried so many different things. I don't think I'll be able to forget a personal experience like this. There isn't any need to forget. Anyway, it was a short time, but I had lots of fun. I'm returning to my original life tomorrow, but I'll do my best to remember this past week. So I'm able to think like that, this night becomes an enjoyable one. End. I don't like this freaking opening music for some reason. It's like I'm being inflicted with fucking roid rage. Well, if possible. Guess you couldn't have continued his job, right? Well, see, it was originally the span of 1 week, and we'd decide what happens from there, right? Wasn't that what we discussed? 確かにそう言ったわね。 So instead of quitting today, I could continue. それは、こちらとしては構わない、というより、ありがたいわよ。でも、いいの？ I've considered it a lot. Whether to go to school as Shuri's double is okay. No good, huh? こっちとしては、大丈夫というか、続けてくれるなら助かるわ。でも、あかり様、お言葉に甘えてみてはいかがでしょう。今回は藤島様が自発的におっしゃってくださっているのですから、何か思うことがあってなのでしょう。Well, something like that. その思うことって何？ Huh? Oh, well, it's secret. That's kind of embarrassing. 恥ずかしい理由でアルバイトを続けるんですか？若い男の人の恥ずかしい理由だなんて。藤島様、エッチですよ。そうなのですか？恥ずかしい理由とは変態的な理由ですか？ There's plenty of embarrassing reasons that don't include being a young man, you know? では、どういう理由なのか、この場で言えますね。Well, じ I can't say it if you stare at me like that. やっぱり、藤島様はエッチなんですね。 Didn't I tell you that's wrong? やれやれ、仕方ありませんね。どこの関節を外しましょうか。 Hey, wait a second, sadist maid. ご安心を。医療の心得もありますので、ちゃんと入れ直せます。 Don't think it's alright just because you can fix it. Hey, more importantly, we should be enjoying dinner right now, right? Right?
不埒な考えではないのですね。I'm not. I told you that's not it. ならばよしとしておきましょう。まあいいわ。それじゃとりあえず今後ともよろしくお願い。I should say the same. これからもよろしくお願いしますね、藤島様。よろしくお願いいたします、藤島様。でも、だとしたら、この料理はどうしましょうか。別に問題ないでしょう。今後もアルバイト継続記念など、そのような感じで。It's to commemorate the extension of a contract. そうですね。何にしろ、喜ばしいことですしね。Well then, let's eat. I take a mouthful of duck with orange sauce. The orange aroma comes with a faint sweetness, and as the flavor of the roasted ducks saturates my taste buds, it's normal. But how strange. But it is the part where I'm supposed to say it's delicious. どうですか？オレンジソースに時間をかけてみたんですけど。Well, it's averagely good. そうですか？よかった。I'm not lying or anything. Anyway, let's enjoy this meal. At least his palate won't be ruined after he has to stop this job. Yeah, so it looks like I have a new part-time job. Might not be able to contact anyone for a while, but it's alright. Tell it to that too. Yeah. Also, could you pay the phone bills? It'd be bad to lose all contact. You got it. See you, Mom. Finishing the news about my job and the call. They might be worried if I were to screw up somewhere, so I had to contact them. Okay, then. Let's finally rest for the day. 入ってもいいかしら。 Oh, Joel? Come in. もう寝るところだった？ Was around that point. What do you need at this hour? 一つ確認しておきたいんだけれど。 What is it? どうして身代わりの件、続けてくれる気になったの？ That again, huh? 何よ。あんな中途半端なこと言われたら気になるじゃない。それに、雇い主としてはやっぱり確認しておかないとね。That's not fair. Also, my real employer is your father. うるさいわね。いいじゃない。変な理由じゃないなら言えるでしょ。Well, it isn't the sort of thing that I can't tell anyone. They can't tell to anyone. But it's embarrassing. やっぱり、変な理由なんじゃないのそれ。I told you that's wrong. Don't tell anyone else, okay? Quite frankly, one reason is money. The working conditions aren't bad at all. Apart from that, at the academy I might have made some relationships. つながり？ Among classmates, that sort of relationship. It's kind of lonely, saying goodbye without saying anything, is what I thought. ふーん。 Also beyond that, it's about Shuri. Going to Rokuroku Academy is part of Shuri's dream. He wants to become like his father, follow in his footsteps. ええ。それはシュリの昔からの夢だと思うわ。でも、それがどうかしたの？ I don't have those kinds of dreams or prospects. So, you know, after seeing Shuri trying to do his best, I wanted to help him. And, well, I figured that attending a school in this place would support him. Ah, isn't that enough? The reason is something like that. へえ。 Ah, jeez, the moment I said it, I knew that my face was getting red. That's why I didn't want to say anything embarrassing. That's why I didn't want to say something embarrassing. どうして？別にいいじゃない。バカにされるような理由じゃないと思うわよ。I don't like how you're saying that with a laugh. 別に笑ってなんていないわ。それに、私としてもすごくありがたい理由だもの。I already said this, but don't tell anyone, okay? Especially that self-proclaimed first-class maid. I feel like that woman would use this reason as a mental weapon. どうしよっかな。 Hey. 冗談よ。真面目な理由だったもの。千秋には言わないわ。必要がない限り。What's with that exception? Also, don't tell Tsukiyama either. わかった。別に言いふらしたりしないわよ。Is that reason good enough? So, please drop the subject. I want to hurry up and sleep and forget my current mood. 私は立派な理由だと思ってるわよ。
嫌味なんかじゃなくね。At any rate, I'm gonna sleep. Good night. そうそれじゃ、おやすみなさい。ああ、そうそう。You still have something to discuss? ありがとう。シュリのことを考えてくれて。それじゃあね。I'm sure it won't be spoiled if I say that she has a route, but imagine her route. Imagine how confusing some, like, family reunions would get. Because, especially if she, like, walks up to her brother thinking it's her lover and just kind of, like, just cuddles up to him and is like, "My son?" Oh, that is awkward. I understand that it is something that has to remain secret, but saying it is so seriously embarrassing. Dream for the future and wanting to support him. Let's forget about it already. I want to sleep. And forgetting what happened now, I'll do my best to get a fresh start tomorrow. I don't know why I said that like that. "13th, Sunday." 藤島様。藤島様。 Yeah, fuck off what you want. It's fucking Sunday. Let me sleep. 早く起きてください、藤島様。You know what? Oh, good morning. おはようございます。本日の体調はいかがですか？ Oh, yes, there aren't any problems. 結構。それではこちらに着替えてください。Change. Isn't today Sunday? はい、日曜日です。So I'm not going to school, right? What time is it? 午前5時半です。 5:30? It's 5:30?! What in the world are you making me wake up at this early for? 説明は後で。まずはこちらに着替えて1階へ。よろしいですね。Alright, at any rate, I understand. では、よろしくお願いいたします。Why the hell does it have to be so early in the morning? I'm getting dressed. Huh? This isn't a uniform. It sort of has the scent of wholesale clothing. It's like the clothes that a butler wears. おはようございます、藤島様。 Good morning. 寝ぼけてはいないようですね。結構。So what's with this so suddenly? This outfit has a butler feel to it. よくお似合いですよ。当然です。私が用意したのですから、サイズに間違いはありません。 That's creepy in and of itself. Be that as it may, I'm looking for an explanation for this. At this time of day, moreover the reason you made me dress like this. 大方気づいていると思いましたが。 Well, let's see. Waking up at this time, and as far as these clothes are concerned, does this mean servant work? はい、その通りです。今日から一緒に頑張りましょうね、藤島様。Question. 分かっております。使用人としての給与は影武者とは別に発生いたしますので、ご安心を。It's not that. Oh, I'm happy to hear about the extra money, though. では、ご質問とは何でしょうか？ I don't really mind working as a servant, all the more if I receive a proportionate amount of wages. But right now, all of a sudden, you haven't really said anything up until today. 理由は2つほどありますが、1つは身代わりの契約が更新されたことです。身代わりに必要な知識は最低限覚えていただきました。もう何も覚えなくていいというわけではありませんが、今までよりは時間が少なくて済むでしょう。So it's to make my free time more productive, is what you're saying. もう一つの理由は、伝言を預かっておりますので。A verbal message. あの小僧がこれからもあかりちゃんと暮らすだと？許さんぞ小僧め！あかりちゃんに手を出すつもりで。そうだ、あの小僧を使用人として働かせるんだ。馬車馬のようにこき使ってやればあかりちゃんに手を出す時間などないだろう。
かわいいかわいい我が娘と息子のために、奴隷のごとく働くがいいわ。うははは。とのことです。I see. That's so. That guy's pretty childish, isn't he? That was a good imitation. モノマネではありません。生体模写です。Don't know how they're different. なんでしたら教えて差し上げましょうか。I don't really feel like it's necessary, but if I have the opportunity. By any chance, can you also do it, Tsukiyama? 私ですか？私は千秋さんとは違いますから。かわいいかわいい我が娘と息子のために、奴隷のごとく働くがいいわ。ふはははは。申し訳ありません。Oh, don't worry. I was kind of expecting that. それはともかく、話を元に戻しますよ。すみません。他に質問はありますか？ Well, I'm fine with working, but I'm an amateur, you know. ご心配には及びません。藤島様は使用人として雇われたわけではありませんので、とにかく泉様の希望としては馬車馬のように働け、それだけですので。 Isn't this harassment? 主の命令ですので、拒否する権利は私にはありません。 Though you say that, you tend to use a stun gun on your master. Anyway, I understand. I don't have a problem with working. 結構。では早速仕事に取り掛かりましょう。そうですね。向き不向きを見るためにも、藤島様にはまず、すべての仕事を一度経験していただきます。Understood. ではまず、朝食の準備を月山さんと一緒に行ってください。私は庭の掃除を行います。Like, today we're going to make a pumpkin soup, as well as some nice some nice pasta with carbonara sauce. Okay, I'll get to work, and I accidentally made yakiniku. Old habits die hard, huh? Okay. よろしくお願いしますね、藤島様。他に何もなければ、仕事に取り掛かりますが。One last thing. Could you stop calling me Fujishima-sama? We're living together from now on, and I'm working as a servant too. I thought this from the beginning, but I can't get used to that, Sama. 承知いたしました。では、藤島さんと呼ばせていただきます。Okay. では藤島さん、月山さんと一緒に朝食の準備をお願いいたします。Look forward to working with you, Tsukiyama. それじゃあ、キッチンはこっちですよ。All the same, it's fundamentally different from your regular household. All the music in this fucking game reminds me of Atelier Rise. Oh my god, help. Like, this feels like right at home. Like, it would not be weird to hear this soundtrack just in Rise's room. Hold on, I need to break my back real quick. Why did I click again? I think I realized why I accidentally clicked again. I think it was because it's because I pressed spacebar. By pressed, I mean I accidentally put my headphones on spacebar. Actually, can I do this? It won't register if I do it that quickly. Now, however, it has to turn off and on again a few times before it'll actually... There we go. What if I did this? I shouldn't do that. Sorry if anyone has epilepsy. I should immediately stop. Well, the same is fundamentally different from your regular household. こんなに大きいと、料理をするのも楽しいんですよ。さ、早く朝食の準備をしてしまわないと。Right. However, what should I do? そうですね。藤島さんは、お料理はできますか？ It isn't hard if I have a recipe. Well, more or less. 家庭的なんですね。
It isn't anything that notable. I live alone after all. Also, I've had a part-time job in a restaurant kitchen. そうなんですか？それじゃあ、得意なお料理とかも？ I wouldn't call it especially, but when I worked that job, they had me make omelets. オムレツですか。いいですね。それじゃあ、早速お願いしてもいいですか？ Huh? Ah, okay. I don't mind, but isn't it a bit early for the usual breakfast time? ごめんなさい。違うんです。あかり様の前に、私たちの分の朝食を作らないといけないので。 Ah, because you always eat before us. はい。あかり様が食べ終えてからでは、学院に遅刻してしまいますから。 That is true. というわけで、お願いしてもいいですか？ Leave it to me. Saying that, appeared to the refrigerator. Huh? Tsukiyama, where are the eggs? 冷蔵庫じゃないですよ。先ほど届けられた新鮮な卵が冷蔵庫の脇にありますから。 I see. As she said, the eggs are placed there. Shells are brown, of course. I'm sure they seemed like some kind of brand name eggs the moment they were produced. Okay, next is milk. Here. Though I expected it, it comes in a giant glass bottle rather than a carton. This, too, is comparison to the milk I normally drink. In comparison to the milk I normally drink, several times larger. To a small one, maybe 10 odd, a few dozen times larger. Isn't that for omelet? Using that for omelets. I bet this could fetch a terrific price in stores. No, I just have to use it since it's here. This isn't just a chance to do. This isn't just a chance to do cooking with high-grade ingredients. Of course, cooking might be a little fun with this. I make omelets for 3 people and slice fruits into suitable portions. Completed with toast, the servant's breakfast is finished, or so I thought. This is a pretty tense atmosphere. It's just like the atmosphere before a fight, except nobody really is fighting. Could it be that the omelets I made taste bad? I catch their repeated glances. I can't understand their reaction with the way they're eating in silence. At that moment, Minamoto placed her fork with a clink. ごちそうさまでした。今日の朝食は藤島さんが作ったのですね。Yes, that's correct. 非常に美味しくいただけました。特にこのオムレツなど。この味ならば、あかり様の朝食に出しても問題ないかもしれませんね。Is that so? Thank you very much. では、私は仕事に戻りますので、あとは月山さんに任せます。はい、かしこまりました。What a surprise. I thought she'd get mad or something. 怒られるって、どうしてですか？ Because the air was heavy to an abnormal degree, I thought there might be a problem with my cooking. 千秋さんはああいう方ですから、食事中に喋ることはあまり良くないって。いつもあんな感じですので、二人で食事してると会話が全くなくて。It sounds very pressuring. はい。でも、良かったですね、藤島さん。千秋さんが褒めてくれるだなんて。That was really shocking. 本当に美味しいですから。でも、こんなに美味しいと、ちょっと悔しいです。私なんて毎日作ってるのに。Come now. That's just because the ingredients were good. Also, when I worked part-time at the restaurant, I made omelets from morning until evening. こんなに美味しいオムレツが作れるのなら、私も働いてみたいですね。If it's just this, I could teach you if you want. 本当ですか？教えてくれるって約束してくれます？ Yes, of course. それじゃ、指切りしましょう。 Adorable. Huh? Pinky promise. 私と指切りするのは嫌ですか？ No, it's nothing like that. それじゃ、指切り玄馬、嘘ついたら針千本のませ。指切った。That is still very violent.
What was the one in Genshin Impact again? Throw you on the ice. So the finger that lied to its friend dies or something like that. Can never lie again or something? I don't fucking know. Hold on, let me just look this up. There you go. You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, I throw you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you can never lie again. Fucking violent. Anyways. 約束しちゃいました。破っちゃダメなんですからね。I understand. いけない。そろそろあかり様を起こす時間です。I'll begin cleanup then. お願いしてもいいですか？ Of course not. I'm a servant now. そうでしたね。じゃあ、お願いします。I ended up making that promise. Tsugiyama's pinky finger sure was soft. They're both human, but soft and warm. Even if it's their finger, girls are soft, huh? Crap, let's leave that aside. I have to do my job. Glass and plate, fork, knife and spoon. With this, looks like it's all set. Good morning, Joel. Like, what the fuck? I hope you slept well, Joel. 何のつもりその格好は。それに、どうして給仕の真似事なんてしてるわけ？ Why you ask? From today onward, I will be working as a servant. それ、どういう意味？ It's an order from the master of the house. お父さんが？一体どういうつもりなのかしら。そもそも、あなたはそれでいいの？ I don't have a problem with it. I shall be receiving pay for this part of my work as well, I've heard. そう。なら別にいいけれど。でも、その口調はやめて。突然そんな風に口先だけ敬われても気持ち悪い。いつもみたいな口調でいいから。Really? That helps then. ここに事情を知らない人間はいないんだし、口調は気にしないでいいわ。千秋にもそう言っておくから。Gotcha, I'll talk normally then. それで、今日の朝食は何？ Today is a croissant, omelette, and soup, as well as yogurt. Of course, the omelette is my work. For Minamoto's authorizations, there's no problem. I'll have it prepared soon, so wait a minute. いただきます。Lined up against the wall, Tsukiyama and I watch as Ojo quietly eats her breakfast. As she eats torn pieces of bread, she sips her black tea, and as she holds with her fork the omelette I made. My heart throbs. Shouldn't have made any mistakes, but will this be okay? She says it's good. It tastes good. Coupled with the heavy atmosphere, my heart beats with increasing force. I know she placed her fork after only one bite. Just such a serious expression. Is she mad? このオムレツを作ったのは、セナ？いえ、オムレツを作ったのは藤島さんです。これを、あなたが？ Well, yeah, and... 本当にセナが作ったわけじゃないのね。はい、そうですが、藤島さんに任せて問題がありましたか？いや、それならいいの。セナ、一応念のためにこっちに来てくれる？はあ、わかりました。なんでしょうか。Ojo places a hand on the forehead of Sena, who takes a step forward towards her with her head inclined. 確かに熱はないみたいね。あかり様、間違いありません。これは月山さんではなく、藤島さんが作りましたので、ご安心を。そう。ならいいわ。What exactly was that exchange supposed to mean? I don't get it. She literally cannot believe that you could make something that delicious. Alright, something like this. I hold the polished metal fork above me with confirmation.
Soon after washing it, I cleanly wipe off the moisture. Okay, all clean. 藤島さん、食器の片付けは終わりましたか？ I'm about to be done. Should the silverware look something like this? そうですね。十分綺麗だと思いますので、あとは元の布でくるんでおいてください。Understood? 藤島さん、銀食器の扱いにも慣れているんですね。もしかして、ご自宅でも使ってらっしゃったんですか？ Not at all. This kind of high-class tableware would never appear in my home. A while ago, I had a job doing house cleaning, so I learned all of that at that time. そうなんですか？いろいろ働いてらっしゃったんですね。Because I had to. At one time, I worked 2 at once. When I was doing both construction and moving, I endured so much physical strain that I thought I'd die of myalgia. Myalgia. I'm never going to say that correctly. So, what's the next job? 次は、そうですね。掃除と洗濯があるんですが、どちらがいいですか？ Cleaning and laundry, you say? はい。千秋さんが全部のお仕事を経験してもらうって言ってましたし、いずれは両方経験してもらうと思いますけど。I feel like he shouldn't do laundry just because, you know, the only laundry he should be doing then would be his own. Because he's the only guy in this fucking house. ひとまず、ご希望の順番があれば。I see. Does this choice matter? What's the matter with you? Choose any, choose any, choose any, choose any, choose any. This literally does not fucking matter for anything. So, cleaning. Then I'll do cleaning first. はい、わかりました。では、移動しましょうか。Whoops. Thank God I scrolled up instead of down. Anyways. 藤島さんにお願いしたいのは窓の掃除です。道具はここに用意してますが、使い方はわかりますか？ Clean detergent, sponge, cloth, and a squeegee. I can handle as much. I've done this before. Sucking the diluted detergent into the sponge, I wipe filth from the window. And then, for the T-shaped windows especially, I grab the squeegee and push it against the glass. Alright. 上手なんですね。スクイジーなんて最初からそんなに上手に動かせませんでしたよ、私。I've experienced from when I had a part-time job house cleaning. If I couldn't do this much, I wouldn't have gotten paid. そうですか。この様子でしたら、窓掃除の経験は終わったとしてもいいかもしれませんね。え？それだけできるなら大丈夫です。時間節約のためにも、次は洗濯をお願いしますね。Like, they're literally just gonna try to give him different tasks around the house. He's like, fucking, did this before, done! Move on! My God, help. He may not have the manners down, but when it comes to skill, he's like some kind of super servant already. Help. Wait, no, but the window cleaning isn't completely... あとは私がやっておきます。千秋さんにも、早くお仕事を経験させるようにと言われていますから。それでは、洗濯に向かいましょうか。洗濯機用の洗剤は上の棚に、その他のは下の棚に入っています。Okay. 細かい洗剤の種類や用途についても説明した方がいいですか？ No, that's fine. I had a job at a dry cleaner long ago. But, is this really okay? もちろんですよ。これも使用人のお仕事ですから、よろしくお願いしますね。私は窓拭きの続きをしてきますので、何かありましたら気軽に声をかけてください。ではでは。Laundry, huh? No, it is my work. Don't want to do this. Completely normal.
Here's our everyday clothes. I should wash these too. What else should be washed together? This too. Then this. This underwear. Underwear. Why is it so stimulating? I mean, the clothes part is so small. Just looking at it, I'm feeling things that I can't quite put into words. No, no, no. This is my job. Just a job. There's no mistake that Tsukiyama herself trusted the laundry to me. I shouldn't think of anything bad like. But whose underwear could this be? If it's this adultish and has this kind of color. Minamoto, perhaps? Don't imagine it. Please don't imagine it. Please don't imagine it. Please don't imagine it. He 何です imagined か it. そんなに見ないでください。Minamoto was always that kind of cool, work-oriented person, but having white underwear is probably worth blushing about. That sure does sound great. Her embarrassed body with this kind of gap. That certainly is a surprise. Ultra amazing, wearing something like this. No, hold on. That was over hasty. Maybe, if it isn't stretching it, Ojo could wear this kind of underwear. That suits her. Somebody who wears underwear like this is probably quite shy. ちょっとね恥ずかしいじゃない。 You've literally seen her panties before, you fucking idiot. Something like that. Only confident, Ojo acting shy, trying to hide her chest, unable to conceal her white underwear. Wonderful. This has to be a girl's... This has to be a girl's white underwear. It particularly seems like Ojo's. A trim person like her would have to wear light colors. Well, I'm sure that black or red would also be good on occasion, but white is the default. Now wait a second, this bra size, isn't it huge? Is this large? No way, Tsukiyama? こんな下着私には似合わないですか？ He is not imagining it, she's currently behind him. I don't think that's wearing this kind of erotic underwear. A sweet, high-spirited kind of face might be more suitable. For example, something like... 藤島さん、この紐外したらどうなるか興味がおありですか？ Cease. Cease. Just like this. The normally graceful and amiable. Tsukiyama suddenly shows her womanly side at night! No such an improper side exists. The underwear she uses is white. Pure white cannot be forgotten. That divide is important. That's where the arousal comes from. Then, there's the chief of Tsukiyama. 藤島さんがそんなに興味があると言うんでしたら外してみてもいいんですよ。 Oh! どうですか？ほら、こうして Gently falling. Well, it would be nice if the string comes loose, but then my imagination gets all censored. I wish my imagination were stronger. Alas, I haven't seen the real thing. What kind of feeling is this? I'm interested. I want to see. Not just the bottom, but her jelly-like chest. Wait, no. Even if together I can't embrace these immense thoughts. But I might have to have been seriously stimulated. 何してるの？ Lamp! Yes, I just went out of my way to grab a lamp. That almost slung around. The cable almost slung its way around my beer bottle and just
chucked it to the fucking ground. That was very close. I want to chuck this lamp at fucking Takami's head right now. I'm going to go fucking Kiryu Kazuma on his ass. Yeah, I'm fat. We all know about it, alright. Already. Eh? Ojo? 下着を握りしめて一体何してるのよこの変態 That's not it! I'm telling you! That's wrong! It's laundry. I was merely ordered to do laundry as served work! 洗濯っていくら仕事だからって洗濯は断りなさいよだってここにはその女の方が多いんだから見られたくないものがいろいろとあるでしょ Like, this underwear? 広げないでよバカ Sorry. とにかく洗濯するのは背中千秋にしてもらってあなたは他の仕事いい Understood. ああそれとんその何か私に言うことがあるでしょ仕事とはいえ洗濯だなんて私のその下着も見たりしたんでしょだから人としての最低限の礼儀が Oh, I see. Thank you very much. 全然違うわよこのド変態 Thank you for the meal? だから違うどうしてお礼なのなんでこの状況でお礼なんて言うのよでやっぱり説明しなくていいわ想像したくもないから Well, as far as men are concerned, when they happen to see this kind of underwear. だから説明しなくていいって言ってるでしょそれ以上言ったら千秋に報告するわよ But please forgive me. それじゃラストチャンス次間違えたら分かってるわね Sorry, I apologize for looking at girls' underwear and everything. まったく分かってるなら最初から言えばいいのにどうかしたんですか？さっきから大きな声が食堂まで聞こえてますよ。Tsukiyama. 藤島さん、それ、私の下着。Eh? No, this is what it looks like. I'm just doing laundry. Nothing bad. 嘘つきそれだけじゃないくせに No, like I said. 若い男性が女性に興味を抱くのは普通のこと。下着なんて見たら手にしてしまうのも。下着を調べ、実際に身につけているところを想像。 No, stop. そして、ですよ、もう。藤島さん、エッチですよ。 What the hell are you imagining? そんなこと言えませんよ。こんな場所でそんなこと。やっぱり、藤島さんはエッチです。 I want to hear that from somebody who's imagining something she can't say. ダメですよ。それ、お気に入りのブラで。だから、ドロドロにされちゃうと困ります。 That's pretty graphic, don't you think? さっきの私の気持ち分かった I sincerely apologize! お疲れ様でした。 You too. Thanks for your work. どうでしたか？お屋敷のお仕事は。I'm bait. But still, I'm glad that my work wasn't too erratic. 藤島さん、もしかして本当はどこかのお屋敷で働いていたりしたんじゃないですか？ I haven't, but why do you ask? だって何でもそつなくこなしてるじゃないですか。 It's not that I do everything flawlessly, it's just because of my experience with part-time jobs. I have work experience with dry cleaning, house cleaning, restaurants, and various other places.
I've had the full platter of part-time jobs. それでもすごいと思いますよ。 Yeah, well, I think Minamoto is the most amazing one. ほら、千秋さんは別格ですので。なんといっても一流ですから。 First class. I feel like she's on a whole different dimension from first class. Wonder whether that woman fits into the maid category in the first place. 失礼な。メイドですとも。That's exactly what I mean by a whole different dimension, responding to other people's thoughts. 一流メイドともなれば、相手の心を重んじることも必要ですので。Reading my thoughts or regarding my thoughts, they're the same thing. Well, whatever. それじゃあ夕食にしましょうか。そうですね。あまり悠長に過ごしている時間はありませんし。There's still work to do. That's not good. 何を人事みたいに言ってるんですか？は？当然藤島さんの授業に決まっているでしょう。身代わりの仕事を継続されたのですから、今後も覚えていただくことはたくさんありますよ。So I shall. さあ、食事を早く済ませて授業をしますよ。Okay. 藤島さん、頑張ってくださいね。I'm tired. Ended up devoting the few hours after dinner to dancing. So as one might expect, I've never had a job that involved dancing. If I had, doing my chores would be easier. Tomorrow's not far away, so I'll hurry up and sleep. As soon as I turn off the lights in my room. Let's see, right when I thought I was about to sleep. Without even checking, I know who's calling. I guess I can't ignore it since I promised. Hello? ハロー、先輩ですか？ What, is something troubling い you? え別に。困ってなくても電話しますって言ったじゃないですか。 I remember that, but, if it's nothing important, can I hang up? ダメですよ。まだ何にも話してないじゃないですか。 Sorry, I'm tired, so I want to sleep soon. 今日は日曜日だったのに。 Some stuff happened. I started a new 新しい job. バイト見つかったんですか？よかったですね、先輩。 Yeah, well, speaking of which, can I hang up since I'm tired? わかりました。先輩が疲れてるなら、しょうがないです。 Letting out that disappointing voice. It was a joke. You have something to talk about? Something you wanna hear or complain about? 先輩は変なところで鋭いですね。 You're just far too simple. So what's bothering you? Your chest, your back, your childish appearance? 失敬ですよ。そういうのセクハラなんですからね。 Then what the heck is bothering そ you? れは、明日、新しいところに編入するんです。 That's so. Well, surprisingly late. 引っ越しと編入手続き、他にもマナーなんかを習ってたら手間取りまして。 Etiquette! いえいえ、それはこっちの話なので気にしないでください。 Really? Anyways, are you worried about fitting into your new environment? その通りなんだけど、ストレートに突きつけられると恥ずかしいかも。 These complaints are nothing more than complaints, so I'm not sure how to respond. I will tell you this honestly. What will be, you know? 先輩冷たい。ついでに無責任。 Now, look. Whatever were to say, do your best. You'll get along with everyone in no こ time. の人、当たり障りのない答えでごまかそうとしてるって思います。 Never said, you'll be fine, I guarantee it. 何をどう保証してくれるんですかって思います。 So nothing I could have said would put you, as you are now, at ease, yes? But here, if it's to talk like this, I'll be here for you with you tomorrow too. Is that a hang in there picture of just a cat? I'll listen to I'm listening to what will have happened at school, so please let me off with that. 本当ですか？そう言ってこの場を逃げようとしてません？ Just a little. 先輩
It's a joke, 嘘です、嘘。今のは間違いなく本気でしたよ。だ、もういい。先輩以外にだってお話ししてくれる友達はたくさんいるもん。 Good. Having friends is what's で important. も、そのめんどくさそうな態度で決めました。僕は明日も先輩に電話します。迷惑電話します。しちゃいます。僕からの迷惑電話、絶対に出てくださいよ。 I don't really get your reasoning, but whatever. If you're calling again, know that I have my job tomorrow だ too. ったら、いつ電話すればいいんですか？ I think around this time would be わかり okay. ました。じゃあかけますからね。 Hey, Kunito. にゃん？なんです？ Whatever reason you're calling me, make sure to tell me something enjoyable. 知りませんよ。迷惑電話なんだから、先輩の望みが叶うと思わないことです。それじゃあ、もう切る。先輩のバーカ、バーカ。 Hey! Well, I'll talk to you tomorrow. また、明日です。 My tiny mind wasn't moving. Was that conversation alright? Well, I can't do anything about what I said. Anyway, time to sleep. So now we will finally see. I'm so fucking looking forward to this. It's so gonna be fun. 5:30, huh? Gotta have a change. You know what? I won't get mad if I'm late. Get dressed, wash my face, and regain consciousness. From here, I have to do the morning chores. ごちそうさまでした。 Thank you for the meal. 藤島さんの料理、本当に美味しいですね。 Yes, so? Oh, when I worked part-time, I met a number of きっ things. と、藤島さんはいいお嫁さんになりますよ。 I don't think he's, like, looking for like, a sex change. Wife, you said? 間違いありません。私が保証します。私だったら、藤島さんみたいなお嫁さんが欲しいです。 I'm thankful that she thinks so, but she said wife. Probably just a joke. At any rate, I appreciate your praise. いえいえ、私ももっと頑張らないといけませんね。さて、それじゃあ食事も済みましたし、次のお仕事に取り掛かりましょうか。 Right? 昨日は食器の片付けをしてもらいましたから、今日はあかり様を起こしてきてもらえますか？ I feel like that's gonna go wrong, so no. Me? Ocho-sama? それも重要なお仕事ですから。 Understand that, but is it a job I should be doing? もちろんですよ。お仕事はすべて一通り経験してもらいますから。千秋さんもそう言ってましたし。 I remember that. It's just, well, is it okay? よくわかりませんが、とにかくお願いします。そうです。あと、目覚めの紅茶を用意して部屋に行ってください。それでは、よろしくお願いしますね。 What? Hold on! She left. She's really okay. I mean, it's my job, so I don't hold any impure feelings or anything. But Tsukiyama left. If I don't wake her up, I'll be in trouble. For the time being, let's make this black tea. Ojo-sama! Akari! Response, huh? Dang it. I feel awkward coming in without notice, but it is my job at the moment. Ojo-sama, please excuse me! Ah, I'm inside. It's the first time I've been in a girl's room. My heart's palpitating. How'd I put it? It feels nothing like a man's room. What with the pleasant scent and the cleanliness all about. This kind of experience is more like a taste of one's privacy than work. But I'm not one to complain. Ojo-sama! Hey, Ojo! Please wake up! It's time for you to wake up. You'll be late at this rate, you know. Come on, wake up! Wake up! もう朝。
Right on the mark, so wake up now. Come on, please hurry up and change. 眠い。 I understand how you feel, but you have to go to school. わかった。制服は Here. ブラウス。 Here, yeah. じゃあ、脱がせて。 Yeah, geez, you're like a child. Wait, you said to strip you! 早く脱がせて。 What am I supposed to do? Say no. Give her the black tea, have her wake up first, and have her realize that she currently told you to strip her. Well, she did order me to strip her. I'm going to remove the buttons, okay? Really, is it really okay? よろしく。 Then, excuse me. Snap, snap, snap. Drop. Not good. This light skin and underwear. I didn't think I'd be this close to this kind of... 早く着替えをしないと。 She won't need the black tea today. あなた、ここで何してるの？ What am I? Today I'm supposed to wake you up, Ojo. So I was told. And then I should strip Ojo's clothes, so I was also told. 脱がせ。 But what? Huh? Think for a second, my man! You're not brain dead! 何を脱がせてるのよ！この変態！ Well, you see, I was told to take off your pajamas. It was Ojo's orders, right? 私はセナのつもりで言ったのよ！普通に考えて変だって思うでしょ？ Though you said that, I'm a servant and you're the employer. No matter if my servant sees me getting changed, as long as this is a fellow human. Oh! I was kind of that kind of society system of values. 確かに、中にはそんな考えの人もいるかもしれない。でも常識的に考えて、同年代の男の子にそんな命令するわけないでしょ？露出狂じゃあるまいし、そんな男の子の前で脱ぐとか、しかも脱がせてもらうなんて。とにかく早く出てけ！藤島さんも懲りないお方ですね。初日の月山さんに続いて、今度はあかり様ですか。You're being unreasonable. I thought it was my job and I was just foiling. Fuck. 私がお仕事をお願いしたから。 Can you hold on, please? I thought it was my job and I was just following orders, so. まさか、藤島さんが、あかり様の寝起きにムラムラして、我慢しきれず、軽装を怪我してしまうだなんて。ああ、なんとお詫びすれば。やめてよ！そんなことされてないんだから！怪我されてない！私は純潔です！ Huh? So you mean you're a vert? バカ！信じらんない！何を言おうとしてるの？最低！ Sorry. Also, Tsukiyama, please don't talk about people like they're senseless animals. では、何も感じなかったと？ Of course not. This humble Fujima Takumi, after carrying out such a deed while merely doing his job, feels no qualms for his actions. 怪しいことこの上ないですね。一流のプロならともかく、年頃の非童貞藤島さんのような方が何も感じないのはいかがなものでしょう。 Hey, I told you, don't call me by weird nicknames. あと、下着を見たのは事実なんですよね。That may be true, but... でしたら、下着を見られて何も思われなかったというのも、年頃の女の方に向ける言葉としてはいかがなものかと。Well, then, speaking honestly, truthfully, I was considerably excited and might have gotten a little turned on. そういうの言われる方が困るわよ！この変態！ Hold on, you aren't getting it! Why is it that getting excited after looking at a girl in her underwear is perverse? Rather, that should be the normal feeling. 無駄に男らしく開き直ってるんじゃないの！ I mean, it's actually right. If anything, him not getting excited would actually be kind of sad for both him and her. Furthermore, it's
it's no less than natural than seeing the cute kind of underwear that Ojo wears would make one excited. そんな変なこと言ったってごまかされないんだから千秋 Yes, ma'am. Wait, I'm sorry! I sincerely apologize! あかり様、そろそろ出発しないと遅刻しますし、事故ということで今回は。まったく本当にこれからは気をつけてよね。 Yes, I'm truly sorry. でもあかり様、昨日の夜に私はお伝えしてましたよね。今日は藤島さんに起こしてもらいますから、そのつもりでいてくださいと。Looks like you forgot. うるさい、仕方ないでしょ。寝起きで頭がぼーっとしてたんだから。だからいつも通りセナのつもりであんなこと。 So you're saying that Tsukiyama always changes her clothes? うるさいとにかく今日のことは忘れてあげる。だからあなたも忘れなさい。いいわね。いいわね。 Understood. 行くわよセナ。待ってください、あかり様。 That got settled somehow. Now then, if I don't hurry up, I'll be left behind. 藤島さん、 Yes. 確かに仕事はこちらからお願いしていることですし、一つ屋根の下で男女が暮らすとなれば、いろいろ事故もあるでしょう。ですが、事故にも限度はありますからね。Yes, I will be careful. 今後はもう少し、思慮深い行動を期待しています。I'll bear that in mind. Crap, it's gonna spin. Mainly in a literal way. I don't want to die, of course, so I'll have to make sure this kind of accident doesn't happen again. 今日も頑張ってくださいね。 But I'll do my best. But what happened, we ended up continuously peering at... She ended up continuously peering at me in the car. Ugh, as I thought, I'll have plenty of regrets if I give in to temptation. I'm off then. Morning. おはよう。今日来られたってことは、経過は順調ってことなの？ That's right. I don't think I'll run into any problems for a while. そいつはよかった。めでたい。金本くん、おはよう。おはよう。あ、なんだ、顔色も良さそうじゃないか。That's it for the beer for today. Nagamitsu and Nagasone. Good morning. 検査結果はどうだったんだ？ Right, there seems to be no problems for the time being. I think you can attend school for a while. そうか、よかった。よかったよ。来るのが遅いから心配してたんだぜ。確かに。どうしたの？こんなにギリギリの時間に来ることなんて珍しいよね。Yeah, well, I got into a perverse accident and was late after being lectured, is what I can't say. I overslept a little. 全然来ないから、やっぱり検査結果が悪かったのかと思っちゃった。Sorry, I'm okay though. そっか、それはいいことだよ。ああ、いいことだと私も思う。ま、今後も困ったことがあれば声をかけな。Thank you. Ah, the bell. I really was close to die. それじゃ席に戻るから。体調が悪くなったらちゃんと言うんだぞ。無理はしない方がいい。Yes, I know. After they deliver a smile, everyone returns to their seats looking relieved. Right, perhaps it was right to continue being a body double after all. If I didn't leave off at a good place, I feel like I would be putting all the pressure on Shooty. Okay then, I'll do my best today in class. おはようございます、皆さん。今日も欠席者はいないようですね。あ、金本くんも来ているようで何よりです。後で検査結果を教えてくださいね。Yes, I will. では授業の前に皆さんにお知らせしたい重要なことがあります。この学院では珍しいことですが、なんと本日は編入生を紹介します。He just sits there peacefully, like, of course, nice straight back, hands on the table, legs not crossed, nicely together,
probably squishing his balls in the fucking process because sitting like that is actually uncomfortable. He just hears that recently admitted student is going to be introduced. He's immediately go, fuck. New student at this academy. Matriculation into this academy requires specific requirements like good parentage as well as a high academic ability. Apart from those who were enrolled from the start, barely any students are admitted, according to my memory of the documents. 彼女は皆さんもご存知の電機メーカー、ミカゲを経営している元重グループの関係者の方ですよ。Electrics manufacturer Mikage. It's a large corporation that contends to be the #1 electronics maker, and that everyone Japanese seems to know. For sure, I get the feeling that the Motoshige Group was one of the financiers of this academy. That being said, does the board of directors have some sort of relationship with them? では、国広さん、どうぞ。Kunihiro? 国広ひなたと申しますです。よろしくお願いいたしますです。Is she a real thing? 国広さんはご家庭の事情で編入することになったそうです。いろいろ慣れないことも多いはずですので、皆さん親切にしてあげましょうね。国広さんは視力はいいですか？はい。自分、目はいいのであります。では、席はどこでも問題ありませんか？はい。大丈夫でありますん。She has nervousness written all over her. Who cares anyway? The situation is really bad, isn't it? それじゃあ、あそこの席へ。不都合があったら教えてください。Yes, I can just... I like how I more easily than others can just delete my neck. Moving with awkwardness, Koniro heads towards the designated seat. And when she sees me near the seat she's in the middle of walking to... Koniro's eyes stop on me. As soon as she looks at me closely. Fuck! What do I do? What do I do? It would be bad if I said something weird, but it would be weird to frantically deny it. Sorry about this, Koniro. While mentally apologizing, I spear a hand quickly enough that nobody notices. He just fucking takes her out! After striking Koniro at a vital point in her abdomen, I support her collapsed body. Koniro, what's the matter? どうして、先輩。 Damn it, I was stubborn. He's fucking dead! Alright, evidence destroyed. Koniro, what's wrong, Koniro? Are you okay? どうしました？金本くん。 I don't know why, but Koniro seems to have lost consciousness. 緊張のしすぎとかでしょうか？ I'm lightheaded, help! At any rate, I will take it to the infirmary. But you may resume class, please. はい。よろしくお願いします。 Someone managed to deceive everyone, right? Now I thought the day would come when I had to strike someone's meridian. Self-defense is one of the many things Minamoto trained me in. In this world, you never know what will be useful. Still, I really doubt the blow to Kunihiro, regardless of whether I had to deceive everyone, striking a girl in the stomach like that. Sorry, Kunihiro, I might have screwed up a little, too. Naturally, Kunihiro, whose consciousness has been taken from her, doesn't reply. Might have been better to respond to the situation without rushing, a little more slowly. Anyway, it's up to the infirmary that I have to come up with something clever to fool everybody. Will she be okay being admitted to a high dimension academy like this?
は保健室になんていたんだろう。Ours has ended and Kunio has returned to the classroom from the infirmary during the break. Good, looks like there's no after effects from when I jabbed her vital point. I'm glad I did it correctly. 編入生が戻ってきた。別に体調が悪いってわけじゃなさそうだな。安心した。急に倒れたから驚いた。でもどうしたんだろうな。おーい、編入生。こっちこっち。Pulling Sanchez, beckoning Hinata trots over towards us. なんでしょうか。そんなに緊張しなくていいってば。若い男の子じゃないんだから、そんなに硬くならない。はぁApparently, the usual dirty jokes don't suit Kunihiro. こういうの通じないとこっちが恥ずかしくなるね。男としては、女がそんな下ネタを言うのはちょっと引く。I agree with Nagasone, it is quite a pain to deal with. そう？一緒に笑い飛ばしてくれればいいんだけど。It's a pain because I can't laugh. 先輩！やっぱり先輩だ！でも、どうしてこんなところに先輩が？金本くんが先輩？ Please calm down. I don't know who this individual you call senpai is, but perhaps you're mistaking me for another? 人違い？ Yes, this is my first time meeting you, Kunihiro. あ、そういえば自己紹介がまだだった。ああ、そっか。私は三条誠。それでこっちが。その、長光麻也だ。自分から自己紹介するのは、なんだか緊張するな。とにかく、もし、よければ、今後ともよろしく頼む。マヤッチは首席なんだ。だから、勉強でわからないことがあれば、マヤッチに聞くといいよ。はい。よろしくお願いします。オッケーなすって。手前、姓は長曽根、名は虎鉄。今後ともどうぞ、よろしく。はあ。よろしくお願いします。My name is Kanemoto Shuri. We will be studying in the same class from now on, so it's nice to meet you. 金本シュリ君ですか？ Yes, that's correct. そうですよね。先輩がこんなところにいるはずないですよね。明日のご飯にも困るほど貧乏な先輩がこの学院に通えるはずないか。This bitch, no matter how true that is, it's pretty damn rude to say it that frankly. それに、先輩は金本くんみたいに爽やかな人でもないし、もっと乱暴な喋り方でデリカシーも足りなくて、ついでにエッチな人だし。The things you're thinking are going directly to me. 金本くん、どうかしたのか？何か怒ってる？ No, I'm not mad or anything. そうか。それならいいんだが。I'm going to annihilate this twink. Wait, what? I didn't say anything. っていうか、先輩っていうことは年上なんじゃないのか？そもそも同学年じゃねえだろ。その先輩って、なんだかいい印象がなさそうだね。いえ、そんなことはないです。先輩はいい人ですよ。一緒にいると楽しいし、ほっとするというか、安心できるというか。Kunihiro. なんていうか、そう弟みたいな人かな。I wouldn't want a noisy older sister like Ryu. Someone who I want to call One-chan would be a more sensuous kind of woman. なにもしかしてその先輩のこと好きなの？恋しちゃってるの？ No way, Kunihiro. いえ、全然。全く、これっぽっちも。おい、どうした金本？気分でも悪いか？ Ah, no, don't worry about it. It's not like I was expecting anything, right? It's not like I had feelings for Kunihiro, so no damage done, right? And what the hell is this inexplicable emptiness? 嫌いじゃないけど。それでその先輩さんとシュリ君ってそんなに似てるの？プリ2つ！声までそのままだよ！なるほどね。あと、喋り方とか全然違うのに、どうしてか雰囲気が似てるんですよね。What
Well, staring at me like that won't... やっぱり先輩じゃないんですか？ Don't say such silly things. You're just misunderstanding is all. 何焦ってるんですか？ Well, I mean, you get nervous when you're stared at from this distance. At any rate, it's a case of mistaken identity. Also, you said that this other person couldn't attend here, correct? それはそうだけど、あのさ、私は昔からシュリ君のこと知ってるけど、こんな顔だったよ。本当にただの似てる人なんじゃないの？そうなんですかね。Ah, the bell is rung. We had better return to our seats. You see, next is foreign language studies, so I think we should be prepared. ご存知の方も多いとは思いますが、発音のアクセントには気をつけてください。Gunita shows persistence. She's been looking at me with suspicion for a while. 確か、国広さんは編入生でしたね。国広さん？はい。母親のことを何というか、答えていただけますか？はい。マザーです。Bitch, that's a Chinese teacher! 国広さん、今は中国語の時間ですよ。Okay, they addressed it! 中国語 Well, it's no one to be surprised. As far as foreign language studies go, one would normally expect to learn English. However, since that's not enough for the people who attend here, Chinese and French are also required. Still haven't quite caught up yet, but I bet Kunihiro will have it rough. 母親、わかりますか？確か、マーマだったと思います。はい。それで今度は発音に気をつけて。マーマ発音は第一声、平板ですよ。マーまあまですよ、国広さん。マーマ国広さんは中国語は初めてですか？はい、初めてです。英語しか習ったことがありません。そうですか。この学院では外国語は英語、中国語、フランス語が必修となります。そんなに？最初は大変だと思いますが、頑張ってください。これは？お席にご案内いたしましょうか、お嬢様。はい、お願いします。でも、先に食券は買わなくていいんですか？はい。こちらの施設は学院生は無料ですので。無料。こちらが本日のメニューとなっております。どうも。おすすめはカワハギのグリエ、もしくはイベリコ豚のポワレとなっておりますが。グリエ？ポワレ？ラーメンとかってないですよね。ラーメンでございますか？少々お待ちください。She just goes back. 相談してきますので。Just goes back into the kitchen like, chef, yes, one of the students would like ramen. Bitch, what? いいですカワハギかしこまりました。では前菜とデザートをお選びください。いいですか？ M&A の基本としまして、秘密保持、ビット、基本合意書。こちらは前回説明いたしましたね。次はデューデリジェンス、最終合意書、クロージングです。まずデューデリジェンスですが、これは M&A を行う際に対象会社について法務、財務、事業、労務などを調べ、対象会社の実態を調べ上げることです。 M&A？ 秘密保持？ビット？基本合意書？She is so confused, bless her heart. Today's classes eventually end, but Kunihiro
looks burned out to an admirable degree. You know how you feel, I really do. 苦労してるみたいだね、あの編入生。Seems so. 私もここに入学して驚いた。途中から入るとすごく大変だと思う。シュリ君は一体何に驚いたの？ Huh? Oh, you know that. When you got out of the hospital, there were so many people at my age with whom to speak. This academy really does differ in that sense. ああ、なるほどな。確かに外とは全然違う。一種の異世界みたいなもんだしな。Being able to use the hospital as an excuse for everything sure is convenient. Nakazone, do you know of what it's like outside? 知ってるっていうか、俺はここに進学するまでは普通の一般的な学校に通ってたからな。そうなの？親が下手に家の権力にしがみつくような人間にしたくなかったらしい。それに俺の家は飲料水メーカーだろ。顧客は最終的に世間一般の人間なわけだからな。一般的な知識と価値観を植え付けときたかったんじゃねえの？ Interesting. でも、どうしてここに進学したの？お嬢がここに進学するって言うからな。お嬢が赴くなら、たとえ火の中水の中、この長曽根小鉄はどこまでもついていきやす。別についてこなくていいから。お嬢まあ、それはともかく、あの編入生を励ましてあげますか。あのまま放置するのもかわいそうだしね。Well, to avoid suspicion, I really don't want to get close to her, but looking at her condition, I can't bring myself to abandon her. Well, I'm sure if I participated in a conversation. 国広さん？はい。もしよろしければ、私たちとお話ししませんか？お話ですか？お友達になりたかったんですが、ご迷惑でしたか？いえいえ、そんな、ご一緒させてもらいます。よかった。それでは、カフェの方に参りましょう。もっと、先に声をかけられちゃったよ。But isn't that good? We've already spoken with her at lunch, so it's good that she can interact with a variety of people. そりゃそうだ。そんじゃ、授業も終わったことだし、私は帰ろうかな。俺らも帰りますか、お嬢。そうだな。特に用もないし、そろそろ帰ろうか。金本くんは？ but I should also start. そうはさせません。Masamune. 金本さんから聞きました。検査結果は問題がなかったそうですわね。でしたら、先週の約束を果たしてください。Last week's promise. まさか、忘れたのですか？約束したのに。Soaking won't help. I remember, don't worry. About Choki, correct? ええ、そうです。約束いたしましたわよね。ちゃんと教えてくれると。I did say that, but it has to be now. 土曜日と日曜日にしっかり勉強しましたから、ぜひとも付き合ってほしいのです。Well, but for now I want to contact my sister. 問題ありません。金本さんにはここに来る前に確認をしておきました。And she said, そこで断られるようでしたら、ここには来ていません。that is true. 待っているので、終わったら連絡をするように、とのことづけを預かっています。それでは、構いませんね。Indeed, I understand. Well, there's no helping it if it was a promise. では、よろしくお願いしますわね。Masamune then places a shogi board on the table. Went out of the way to prepare a shogi board. 当然でしょ。さ、始めましょうか。So how exactly am I supposed to teach you? これをお願いします。金本くんに言われた通り、詰将棋の本を買ったのですが、やっぱり少々難しくて。I don't care about the composed problems, but couldn't you have done them without a shogi board? こういうことは形式が重要なのです。ですから、将棋盤は必要ですわ。I see. Well, I guess it doesn't matter. さあ、まずはこのページのこの問題です。This page. Isn't this quite early in the book? しょうがないじゃ
ありませんか。わからないものはわからないんですから。Well, I guess it can't be helped for a beginner. どうせ私は奪った駒を使えることも知らない初心者ですわよ。No, please don't get so angry. I wasn't trying to mock you or anything. 本当ですか？それならばいいのですが。Anyway, let's begin. ここのページなのですけど、よくわからなくて。And Masamune sets up the pieces on the board, looking at the completed arrangement. Alright, that shouldn't be hard. Understand this much. Here you go to G2D. でも、そんなところに刺したら、せっかくの金が取られてしまいますわ。If it's captured, then the opponent's king has to move. If it moves here, you can do R2B for checkmate. なるほど。肉を切らせて骨を断つわけですね。Well, something along those lines. The next problem is similar to that. 待ってください。自分から取らせるという考え方さえ分かれば大丈夫です。次の問題は自分で解いてみせますわ。That's so. I'll be quiet then. Masamune looks intently at the board while groaning. Behind her, I see another girl I know. 私はやっぱりラボエームが一番好きですわ。いいですね。特に曲が素晴らしいですよね。国広さんの好きなオペラは何ですか？僕は、オペラ座の怪人？オペラ座の怪人ですか？あれも素敵な舞台ですわね。ええ、そうですね。Was Phantom of the Opera a musical? Well, in this kind of world, there's lots of things she doesn't know. But still, I wonder whether she'll be okay. She looks mentally exhausted thanks to her classes. I've had that experience too, so I know that too well. できましたわ。え？えって何ですか？えって。もしかして見ていませんでしたの？私を目の前にしておきながら他のことに意識を奪われるだなんて。I'm sorry, I'll be watching from now on. 手順がちゃんと合っているか確認してください。Very well. I'm also worried about Kunihiro, but I should focus on Masamune right now. In this manner, Masamune and I continue to decompose problems for an hour. お帰りなさいませ。ただいま。ただいま戻りました。Sorry that I'm late. いえ、政宗様との付き合いならば仕方ありません。今後とも無下にはしないようにお願いいたします。But I understand. ですが、毎日の仕事と勉強をこなしていただくのは変わりませんよ。Indeed. それでは、本日は経済学について勉強しましょうか。Yes, I'll do my best. 月山さんは夕食の準備をお願いいたします。はい。では、行きましょうか。Shouldn't he, talk to them about Kunihiro? I'm tired. Lying crosswise on my bed helps to rest my body, but there's no way I can sleep like this. Still no call, huh? According to yesterday's conversation, she'd also get in touch with me today. Oh, it really did come. Yes, hello. Just in time! Yes, hello. Because, well, it was a spam phone call. Oh, my bad, don't get so mad. Thought doing that would be fun, but I failed. Sorry, my fault. I already knew that you would call, because of yesterday's agreement. The ringtone is the same. 先輩って優しいくせにデリカシーがないです。なんていうか残念な感じ。You're complimenting me, right? 当然、冗談でも傷つくことはあるんですから、ちゃんとそこは考えてください。Sorry, that was my fault. So, what do you need today? There's something you want to tell me about? ありますよ。全然ありますよ。先輩が昨日言った通り、楽しい土産話がわんさかです。潜入したところはみんないい人たちで、楽しい話ばっかりでした。So that's もちろん、カフェで美味しいものを一緒に食べたりしたんですから。勉強はちょっと難しいですけど、楽しくやっていけそう。あれ先輩 nothing. You sound 当然 lively. じゃないですか。
先輩に楽しい土産話を聞かせるのに暗い理由がないです。That's so. にゃ？先輩の方こそなんだか暗くない？ Nah, it's nothing. If you're feeling well, then that's great. I was just a little worried. You're quite a toddler. I thought you might get bullied. 失敬ですよ。別に僕はちびっこくなんてないもん。それに、こんなに可愛い僕がいじめられるわけないじゃないですか。What are you saying out of that mouth of yours? Say we admit that you're cute for argument's sake. There's such a thing as being bullied precisely because one's cute, you know? ああ、先輩みたいなひねくれててデリカシーのないタイプですね。でも平気です。編入先にはそんなひねくれた人はいませんから。先輩と違ってデリカシーのある優しい笑みを浮かべる男の子でした。Could that be me? Kanemoto Shuri? それより今度はそっちの様子を教えてほしいな。That's about school or you? No, I have nothing I knew I can report on. Yep. つまんない。Though you say that's not like regular school life is unheard of to そう you. ですか？廃部になりそうな部活がコンクールで勝負したり、突然段ボールで女の人が送られてくるとか。There's no video game stuff like that happening. At any rate, every day has been peace and tranquility. Actually, I'm intending at the academy as another person that every day is playing at least. Well, think of such thoughts and continue to phone call with Kunihiro to the point of satisfaction. Tell them about Kunihiro. The best course of action right now should be to come clean to her about what the fuck is going on, because it can very easily endanger the mission. Thank you for the meal. お粗末様でした。Alright then. Now that I finished breakfast, next is work. Revenge for yesterday, what? What does that mean? I see, that's Akari's, right. Honest God, I am kind of feeling going for Kunihiro now. I don't know. Like I like the characters of this game a lot already, so it's tough to decide. Either way, revenge can wait. Yeah, she might get mad at me again, so let's hold off on that. 藤島さん、お体の調子はどうですか？ How I'm feeling? There's nothing in particular. I'm not coughing or feverish. Does my face look ill? いえいえ、そういう意味ではなくて、こうして使用人のお仕事を始めて3日目ですよね。やっぱり慣れないお仕事ですと、そろそろ体が不調を訴えてくるんじゃないかと。That's what you meant. I appreciate your concern, however, I'm okay. Till now, I've worked various part-time jobs while going to my old school. I can handle this much. My sleep time here is also reasonable. Plus, I can eat 3 tasty meals a day. It's not as if the work is tough on the body. So, do I have a worrying appearance? いえ、別に痩せられた様子もないですし、一応確認を。でも、安心しました。You too, are you okay? 私ですか？私なら大丈夫ですよ。昔からこのお仕事をさせていただいてますから。So you're used to it. そういえば、ちょっと気になることがあるのですけど、失礼だとは思いますが、じっとしててくれますか？ Oh, okay. ちょっと失礼して。Tsukiyama suddenly seizes my cheeks and pulls them taut. やっぱり本物なんですね。Ah! Hi! いえ、藤島さんと朱里様は本当に似てますから、もしかしてマスクをかぶってらっしゃるんじゃないかなんて。そうですね。こうして引っ張っても全然剥がれませんし、本当によく似てらっしゃいますね。
初めて見た時もですけど、改めて本物って実感すると驚きです。Ha ha ha! そういうものです。 Jenna continues confirming my cheeks, not seeming to grant a respite. 藤島さんの方、なんだか触り心地がいいですね。にょーんつって。That's so annoying! ごめんなさい、つい。 Oh, it's alright. Anyways, my face doesn't have a mask, cosmetic surgery, or anything. そうみたいですね。すみません、変なことして。いけない。早くあかり様を起こしに行かないと。 I'll be continuing my job here then. よろしくお願いしますね。 Let's see, first I have to clean the table and then prepare Ojo's breakfast. Okay, silverware was inside there, if I recall correctly. ということで、ここの回答は fx イコールマイナス x の2乗分の1となるわけですね。あ、チャイムも鳴りましたし、キリがいいのでここで終了しましょうか。では皆さん、しっかり昼食をとって午後の授業も頑張ってくださいね。Yeah then, lunch. Should I go to the cafe or the cafeteria to eat? While mumbling that, I look to see how that worrisome girl is doing. ねえねえ、お昼を一緒に食べない？いえ、大丈夫です。今日はちょっと食欲なくて。そうなの？保健室に行った方がいいんじゃない？あ、場所わかんないなら案内しようか？大丈夫ですから、気にしないで。それじゃあ僕はこれで。Kunito leaves, or rather flees the classroom. Everybody is nice, you only have fun stories. Huh. I wonder where your fun stories are. As I thought, Kunito was pretty unreasonable. If there were something I could do. どうかした？お昼食べに行かないの？ It's just... I'm a little worried about Kunihiro. なに？今度はあの子に恋したか？恋大きい男だね、シュリ君って。I was wrong. I wasn't saying that. You understand, don't you? When you invited her to eat just a moment ago? 多少は。気遅れしてるんだと思うけど、あの調子だし。いわゆる普通の子なんだろうね。本来ならこの学院とは関わりのないような。But why do you think she came to this academy then? さあ、家庭の事情ってなると、再婚とか？ I haven't heard anything about a second marriage in that girl's family, though. Has she just not told me? Seriously, what is wrong here? Hey, Ojo, do you know something about the Motoshige group? 電機メーカーを主体としてるあの元重グループ？ One of the girls of the Motoshige group's officials was just admitted into my class. Do you know Kunihiro Hinata? 元重グループの国広ひなた？聞いたことないわね。今まで社交界でも会ったことがないはずよ。その子がどうかしたの？ As a matter of fact, she used to be my friend at my old school. She transferred very suddenly, so it seems like she isn't getting the hang of things at the academy. でもそうでしょうね。一般の学園に通ってた子が突然編入なんてしたら。ちょっと待って、それって大丈夫なの？ Well, I'm self managing for now. There's evidence that Shuri knew her originally, but it's not as if there's positive proof. There does seem to be some suspicion, though. それならいいんだけれど、どうしてそんな子が突然編入してきたのかしら。藤島さん、そろそろ授業を始めますよ。あ、千秋、元重グループの国広って知ってる？国広様ですか？いえ、そのような方は、そういえば、記憶違いでなければ、元重グループ代表、元重助弘様のご令嬢の嫁ぎ先が国広だったような。でも、そんな名前聞いたことがないわよ。はい、国広という方は一般の方で、結婚に対し、元重助弘様は強く反対されたそうです。
そのため、駆け落ち同然で結婚され、関係は断たれたそうです。あかり様がご存じないのも当然かと。確か、結婚のきっかけは妊娠だと聞いております。なるほど。でも、どうして今さら66学院に？仲直りでもしたのかしら？どういう意味でしょうか？ The truth is a girl named Kunihiro Hinata was admitted recently. That girl was my kohai at my old school, so she might be a little suspicious of me. なるほど。怪しまれているのですか。それはいけませんね。A leading question? 勝手に自爆しただけでしょ。そうですか。これは、一度基本に立ち戻って、教え直す必要があるかもしれませんね。Here's the thing, though. This is literally nothing to do with his acting. His acting has been good. It's just that, you know, it's very hard not to be suspicious when they look that similar. It's okay, she hasn't noticed anything. それは、まだ気づかれてないということですよね。藤島さん、あなたがすべきことは？すべきことは？ Attend the academy at Shuri's place. 声が小さい。I should attend Rokuroku Academy in Kanemoto Shuri's place! 身代わりの務めとは？ To live a school life without letting my secret be revealed. つまり、バレてからでは遅いということですね。Yes. 何か言いたいことはありますか？ I'll try my best. 結構。では参りましょう。まあ、頑張って。同情はしてるから。Today was tough, huh? How worrisome. Now that I'd better dry my hair, I might accidentally fall asleep this way. Just before fading into unconsciousness, my clamorous ringtone resounds. Yes? 先輩、国広です。 Yep. What do you need today? I heard your tales of transferring schools yesterday, you know. 今日は別に用事はないです。ただ、先輩が寂しがってるかなーって思って。I don't need to be feeling lonely. 先輩は本当にデリカシーが足りないです。そこは女の子を気遣って寂しいっていうところなのに。I'm happy listening to your lovely voice. さあさあ、そういう方、やればできる子じゃないですか。Really, her voice over the line makes it seem like she's having fun. The gloomy face she has at school makes her look lonely. By the way, why did you change schools again? You said it was about family circumstances or something. まあ、先輩ならいいか。でも、そっちであんまり言いふらさないでくださいよ。実は、僕のお父さんとお母さん、親の反対を押し切って結婚したらしいんです。This must be what Minamoto was referring to. 僕も最近知ったんですけど、その親、僕のおじいちゃんがですね、実は会社のお偉いさんらしくて、お父さんってば、なんとそんなおじいちゃんの会社で今まで働いてたんです。In spite of the opposition up to the marriage? はい。なんでも、いつか許しをもらうために、おじいちゃんのそばで努力し続けるんだって。Sounds kind of cool. Your father sure is a man. でも、努力が認められたのか、最近になっておじいちゃんと和解して、そこら辺が理由で僕も。Ah, I see. So that's what happened. Kunihiro? はい、何ですか？ Are you okay? Are you getting along all right with your new も life? ちろん、大丈夫に決まってるじゃないですか。変なこと言わないでくださいよ、もう。She's hiding how she actually feels at school. Yet we've been having these phone conversations for 3 consecutive days. In the end, not being able to put into words what's in my heart, I continue talking with Kunihiro. Hey, I have something to discuss. 相談？そういえば、今日はなんだか朝から悩んでいるご様子でしたね。Here's the thing. There's a person who's known his previous life, so just telling him her what's going on could potentially help more, because it's better that she knows what's going on and that it's a secret that must not be revealed. Then she finds out on her own and accidentally, notifies the entire school about it.
ぼーっとしたまま朝食の片付けもしていましたし。そうなの？それで相談って？ I can't really tell anyone about my job as a body double, right? それはもしかしてお仕事を辞めたいということですか？ No, that's not it. I can't reveal it to just one person. ダメ。I thought どうし so. たんですか？そんなことを言い出したなんて。もしかして昨日言ってた子？昨日言ってた子？ Long ago, should I put it, an acquaintance of Fujishima Takumi was recently admitted. 転入ですか？それはまた珍しい。That girl can't really fit into academy life, and, well, there's lots of なん troubles. とかしてあげたいっていう気持ちはわかるんだけれど、そんな目で見ないでよ。I wasn't looking at her approach or とにか anything. くもう少し様子を見ましょう。あまりにもっていう時にはまた考えるから。Understand, thank you. Is that girl really alright? She looks a little worn out. But don't worry. なんだどうした金本？ Nakazone, now to think about it, you went to public school, correct? そうだけど、それがどうかしたか？ Did you meet and talk with the others? なんだ突然。 Nothing, just something bothering me. So you didn't spend time with the others after all? そうだな。合わなかったな。ついでにそのせいでいじめられたりしたもんだ。Was that bad? まあな。ガキの頃の話とはいえ、さすがに俺もやんちゃだったからな。子供の買い物で、万札やクレジットカードを使ったり、お菓子なんてデパートで買うだろ？常識的に考えて。なんて言ったら、金持ちのガキってバカにされてな。Richness aside, maybe you were bullied because of that sarcastic behavior when you think about it. なーっと勘違いすんなよ。別に俺はそのいじめから逃げてこの学院に来たわけじゃないぜ。And how did you deal with their bullying? お嬢が俺を助けてくれたのさ。いじめの現場を見たお嬢が怒って相手を叱りつけてくれたな。それ以来俺はいじめられることはなくなった。 You saying that with brimming confidence? Oh, fuck. Well, I guess I'm not prominent enough to be saying that about others. お嬢の正義感に助けられたのさ。同時に俺も怒られたけどな。人を見下すようなことは良くない。男らしくないってな、わかるだろう。このエピソードを聞いてお嬢の素敵さが。あの時のお嬢は忘れられないぐらいかっこよかったぜ。Well, I do understand that Nagamitsu's cool and all. あの頃の俺は気弱で泣き虫で男らしくなかった。それもいじめられた理由だったんだろうな。だからお嬢を見習って男らしくなろうと思った。そして今の俺があるわけだ。 I see, manly. Is that where that way of speaking came from? I don't quite find that mannish image of Nagamitsu, though. Setting aside that cake of hers. まあ成長するに従っていろいろあるもんだ。うん。それはいいとして、なんでそんなことを突然聞くんだ？ Kuniro has been worrying me. She's looking gloomy, so I want to do something. Guess you're on the opposite side of the spectrum, but I thought that I should consult you nonetheless. なるほど。でも別にこの学院の連中は誰かをいじめたりしねえだろう。本人が萎縮してるだけで話しかけりゃなんとかなるもんだ。最近はお嬢だって周りと普通に喋れるようになってるからな。 Really? That's great. But even for something so simple, Nagamitsu only got along with everyone because of a particular 感 chance. 謝してるぜ、お前のこと。今後何か困ったことがあったら何でも力になってやるからな。 That is reassuring. Thank you. ま、今回も単純なことで解決するんじゃないか。また姉さんに相談してみたらどうだ？ Alright, I'll consider that. It'd be nice when an opportunity popped up, but... By the way, what class is first period today? 最後だな。そういえば体の調子がいいなら金本も参加したらどうだ？ Huh? No question. Surely if the examination results were good, it would make sense to participate occasionally. Should I try participating for now? Oh, darn, I forgot my sneakers. 戻るか？
Nah, I'm okay by myself. Please go on ahead. Why is education always that indoor playing field interrogation-looking gymnasium thing? If it's at something like a sports ground, you're screwed if you forget your sneakers. For the time being, I'll try to avoid being late by hurrying up and getting my... Huh? Did he hear something just now? I'm sure I heard it from our classroom, but who would be in there? Everybody should be heading to the gym. Can't be a thief. During this broad daylight? Guess it can't be. Might be overthinking this after all, but for now a quick check won't hurt. Then after I slowly open the door to the classroom, there stands... Light skin was exposed. Huh? Single girl was in the classroom. That's not a problem. She's a classmate whom I even know, so it's not a suspicious character in the least. However, there's a problem with that person being there. Or rather, is there a problem with me being here? Hold on a second. There's a mistake. I heard a sound, so I just came to check. No ill intentions. Although it is a coincidence, I feel deeply sorry that such an incident has occurred. So somehow or another, if you were to cause an uproar... I knew that would happen! No, you're mistaken. There's merely an unfortunate accident. Crap, I have to run. But if I run, won't I look like a real peeping Tom? Just close the door and wait by the door. Ah, not good. That looks like other people heard. I'm not a pervert, but I apologize anyway. There's an accident. Now then, I'm leaving. As I enter the corridor. No, that's... 女の子の着替えを覗くなんざ最低じゃ。男のすることやない。せやあの最低男、反省ってあれなんで金本くん That was effective. My head lulls and my vision gradually darkens. Wonder if this is how they fall flat during those martial arts fights on TV. すまない。その、痴漢と間違えて蹴ってしまうだなんて。私というやつは恩人になんてことを。この詫びはきっちりさせてもらう。私にできることなら何でも言ってくれ。Oh, please don't worry. Although it was a coincidence, it is I who should bear a burden. You shouldn't worry either, Nagamitsu. Under those circumstances, was the normal response as do me. Though I didn't think I would get kicked like that. My cheeks and my chin are in serious pain. でも、あんなところで着替えてた僕も悪いし。本当にすまない。こんなのでは友達なんて言えない。せっかくできたのに。友達ができたと思っていたのに。You really don't have to worry about it. We're still friends, Nagamitsu, and I think we should stay that way. 本当か？そうか。よかった。いや、よくはないな。罪もない人を蹴っておいて。Is she gonna... whoops, I'm a fucking idiot. Sorry about that. I said that it's okay already. 本当に、すまない。僕のせいで、お二人まで変な感じにしてしまって、ごめんなさい。ところで、これって覗き事件？いや、痴漢じゃねえのか。でも別に、直接肌に触ったわけじゃないんでしょ？けどよ、堂々と扉から入って、正面から見たんだろ。だったら覗きとは違うだろう。マヤッチ、これってどっち？覗きは接しで他人が隠しているものを盗み見る行為だから、今回のとは違うと思う。痴漢は相手の意に反してわいせつな行為をする人のことだから、どちらかで言うなら痴漢？ほれ見ろ、さすがお嬢、刑法にだって詳しいぜ。
Sexual harasser. Sexual harasser, huh? すまない金本くん。また私はバカなことを。それから小鉄、余計なこと言わない。すいません、お嬢。痴漢じゃないですよ。今回のは事故なんだし、僕が不用意だったから。No, I apologize as well. For looking. そうだね。見ちゃったんだね。そんな顔が赤くなるようなところまで見たの？一体どこまで脱いでたの？違うよ、別に普通だよ。見られたのは下着ぐらいだもん。変なとこなんて見られてないもん。そうなの？それなら今時下着ぐらいでそんなに顔を赤くしなくても。 Please drop that topic. それはともかく、なんで教室なんかで着替えてたの？もしかして更衣室を知らなかったのか？そんなことない。ちゃんと知ってるけど。だったらなんで教室なんかで着替えてんだよ。それはだって恥ずかしいから。Embarrassing? 着替えを誰かに見られることがか？だからそれはちょっと待った。男どもはしばらく退散。なんだそりゃ。だからさ、男がいたら話しにくいってこともあるしょ？ Huh? Oh, that may be so. なんだ？一体どういうことだ？ Anyway, let's take our distance for a moment. I move away from there with Nagasone accompanying me. おい、一体何なんだよ。Like she said, the problem involved getting dressed, so it's something that's easy to talk about with only other girls. ああ、そういうことか。Nagasone, there's something I'd like to ask of you. あ？なんだよ。Are you going to, about this incident, spread rumors or anything? If rumors spread about me being a sexual harasser or anything, someone will get mad at me. Too bad that sadist me too will. 藤島さん。 Even that would be terrible. どうした？ Oh, nothing. Sorry, I was just thinking something unpleasant. なんか、よくわからないけど、お前も苦労してそうだな。Well, more or less. そんなに不安に思わなくても、お嬢も先生には報告してないから、大丈夫だと思うぞ。相手が金本だったし、国広の方も事故って言ったからな。In other はっきりと words, した噂が広まることはないだろう。 oops. In other words, a slight rumor might disseminate, is what you're saying. この学院のお嬢様たちは、暇を持て余し気味で、噂話が大好きな子が多いからな。けど、これ以上の騒ぎにならなきゃ、別に大丈夫だろう。I see. In that case, I'm sort of relieved, I guess. そんなこと？ちょっと声が大きい。ごめん。おーい、戻ってきてもいいよ、男ども。 Seems that they're done. なんだ？結局何だったんだよ。だからそれは男の子には言えないような。なんか下着が子供っぽいから見られるのが嫌だったんだって。なんで言うかな言わないでって頼んだのに。ごめんってば、でもこれ以上言いふらしたりしないから。シュリ君は実際蹴られたわけなんだから、それぐらいの知る権利はあるかなって思ったから。それは。そんなこと気にして一人教室で着替えてたのか。だって僕、オペラなんて知らないし、グリエとかポワレとか何のことかわからないし、世界が違うなーって、きっと下着も違ってて、バカにされちゃうって思ったら。でも君、元重グループの関係者なんでしょ？今はそうだけど、ついこないだまではそんなこと知らなくて、親からも聞いたことなかったし、まさかおじいちゃんがそんな大きな会社の代表だったなんて。そうなんだ。気にしすぎだと思うけどな。でも、まあファッションを気にする気持ちはわかるけど。そうだ、今度国広さんの下着を見立ててあげる。ついでにプレゼントもするよ。下着のプレゼント？
Oh, Sancho's family is in the business of apparel, so it makes sense that they would handle underwear too. ああ、そういうことか。びっくりした。いずれは私もデザイナーとしてデビューしたいと思ってるんだよね。ちゃんと勉強もしてるんだよ。下着だけじゃなくアクセとかも。持ち込みでお店に売ってもらったりとか。So you were planning that too? I'm a little surprised. 私のことはともかく、そういうわけだから別に気にしないでいいよ。でも、プレゼントなんて悪いから、理由もないし。Kunihiro, do you have a cell phone? うん、持ってるけど。Sancho? 当然持ってるけど。Why don't you both exchange your contacts? ああ、別に構いませんけど。This was a bad thing. They're going to all like, okay, let's all exchange our contacts. Go ahead, Shuri. Give her your number. Exchange contacts with her. それじゃあ受信するから送信してくれる？ After they hold their phones together, the signal goes through. 私のも送信してと。これで交換完了。それで、これはどういうことかな？ It means that both of you are friends now. Now that you're friends, it isn't weird to receive a present, right? ああ、そうだね。確かに趣里くんの言う通り。国広さん、じゃなくて、ひなタッチにしよう。うん。改めて、友達としてよろしく、ひなタッチ。よろしくです。ほら、マヤッチも。私もいいのか私も。むしろ、僕の方からお願いしてもいい？それじゃあ、よろしく頼む。友達の携帯番号、アドレスの件数が増えていく。じゃあ、俺もしておくか。Like so, Kunihiro's friends increase. It's up to her from now on, but with her personality, she should open up before ほ long. ら、趣里くん、携帯出して出して。Ah! Called it! Yeah, me too. You fool. I'll be right back. We're back. We're back with the absolute idiot. いや、当然っしょ。この流れで一体何を言ってるのさ。Cell phone! Huh! そういえば、私も趣里くんの携帯番号知らないや。ああ、俺も。私も。Come to think of it, I only have my own cell phone. Could I have been holding Shuri's cell phone? At any rate, it would be bad to reveal my number. No, my cell phone, I don't have. 今時？ This calling was prohibited within the hospital. じゃあ、PHS は？ Well, I don't have many friends, so it doesn't feel necessary. そうなのか？それは少し寂しいな。いい機会だから買っちゃえば？ Good idea, I think I will. I'm going to the restroom! Help, 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 help. I was careless. Regardless of whether it was Kunihiro, I should have thought that through. I was acting weird after all. Cell phone, what should I do? Might be better if I prepare for it. At that moment, the cell phone in my pocket started ringing. Ah! I forgot to set it to vibrate! That's bad. If it reaches the classroom, I won't be able to deceive them. Taking out my cell phone in a panic, I see that the caller is Kunihiro Hinata. I have a bad feeling about this. Yes, hello? もしもし、先輩ですか？先輩ですよね。だってこれは先輩の電話のはずなんですから。No, that is incorrect. I'm just somebody who picked up this cell phone. I'm transporting it to a police box, so please contact the person in そうな question. の？でもご心配なく、交番に届けるまでもなく、先輩の代わりに僕が取りに行きますから。
Or bring it, you say? 大丈夫ですよ。だって、もう後ろにいるんですから。Ah! Talk about horror style development! You're like a light yandere! どうして金本くんが先輩の携帯を持ってるのかな？ I picked it up. ほうほう、拾ったのか。一体どこで？ In front of the station. それはいつ？ちなみに昨日の夜は先輩の手元にあったはずなんですけど。This morning, was it? So I didn't have enough time to deliver it to a police box? そうなんですか。それじゃあ僕の方から先輩に連絡しておかないと。ああ、ご心配なく、初芝学園の友達に電話して先輩と連絡を取りますから。That would be bad! Alright! You're a bit out of character. 人を追い詰めるときは逃げ場をなくさないと。ちなみにこれ以上嘘つくなら着替えを見られたことを学院側に訴えます。Ah, fine, I surrender. But that was surprisingly out of character. To go so far as to threaten me. 性格悪いのはどっちですか？僕が困ってる姿をぼーっと見てたくせに。Ah. I feel bad about that, so how about you help a guy out? There's the consequence of that. But wait for me to explain everything. I'm the one who pointed you in the right direction and everything. 別にいいですけど、ちゃんと説明してくれないと怒りますからね。I know. I feel bummed out. だから気をつけてって言ったでしょ。バカ。I'm sorry, I'm reflecting on my carelessness. 困ったことになりましたね。At school, we gathered in at the cafeteria that nobody was using. Ojo, Tsukiyama, and me. And それでこの方たちはどなたなんですか、先輩？ I've been taking an interest in the situation. The high-tension Kunhiro comprises the fourth member of our group. First of all, I'm not senpai when we're in this academy. It's Kandamoto Shuri. はい、先輩。 Are you listening to me? ごめんなさい。つい。それで、これはどういうことなんですか、金本くん。This being the case, may I explain? まったく。こうなった以上、仕方ないでしょ。I think you already have the gist of this, but I'm attending this academy in place of Kanemoto Shuri. Yada yada yada. なるほど。つまり、本物の金本くんの安全のために先輩が影武者に。そういうことですから、この秘密は誰にも。わかってます。言いませんよ、こんなこと。本当ですか？僕は謎が解ければそれでよかっただけだから。それに僕以外の人は誰も疑問に思ってないみたいだし。そうですか。ありがとうございます。よかったですね、あかり様。ちょっとごめんなさい。ねえ、本当に信用しても大丈夫なの？ It's basically okay, I think. The only problem is to worry about. The only problem to worry about is her accidentally letting it out. No, I don't have the right to say that, having caused all this. I have faith that she sticks to her promises. She isn't the type to talk behind someone's back for amusement. I think. そう、わかった。それならいい。That wasn't expectedly easy of you, 一応信用してるもの。 even though you just met her. あの子じゃない。あなたを、よ。あの子のことは知らないけれど、あなたは多少は知ってるつもり。そのあなたが信用してるって言うなら、そうなんでしょ。だから、信用してあげるわ。Ah, 変なこと言わせないでよ。これぐらい察しなさい、バカ。 thanks. とにかく、これ以上傷口を広げないでよ。 Roger. 失礼しました。それでは、このことはどうか内密にお願いいたします。はい、わかりました。口外しないので安心してください。これでこの件は解決ですね。よかった。
it really is great. 安心するのもいいけれど、ちゃんと反省しなさいよ。Oh well. それじゃあ、あかり様。今日はそろそろ失礼しましょうか。そうね。車の準備をお願い、セナ。はい、かしこまりました。Well then, see you tomorrow. Goodbye, Kunihiro. また明日にね、金本くん。Call from Kunihiro. We just separated. What does she want? Yes, hello. 金本くんですか？ What do you さっ need? き言い忘れたことがあったから、こんなことになっちゃいましたけど、僕のために頑張ってくれたこと、感謝してます。金本くんのおかげで、仲良くできそうな友達もできましたから。ありがとうございました。これからもよろしくです、先輩。I'm Kanemoto Shuri. でしたね。それじゃあ、また明日。Alright, it does feel good that she expressed her gratitude. Afterward, I returned to the state in a bright mood. Let's see how long that lasts. By the way, yeah, the maid. お帰りなさいませ、藤島さん。When I returned, my bright mood suddenly vanished. Good お morning. はよう、金本くん。ごきげんよう、金本くん。 Changing the morning greetings, I head to my seat. It doesn't appear to be anything out of the ordinary. おはようございます、先輩。 I told you. Stop calling me senpai. It's a matter that the others can't see. I glare at Kunihiro. そうでした。すみません。なんていうか、面倒ですよね、それ。Pain or whatever. Just please be careful. Seriously. ごめんなさい。 Sister, are you gonna be okay? 大丈夫。これからは気をつけますよ。 That lighthearted tone is worrying, though. それより金本くん、ちょっと聞きたいんですけど、 Yes, what is it? ここの勉強、難しくない？ Well, certainly. 中国語やフランス語なんてちんぷんかんぷんだし、他の教科もまだ習ってないところばっかりだし、僕、もう限界。 You performed well on the entrance exams, correct? だって、編入試験はもうちょっと範囲が普通だったもん。習ったところならわかるのに。 Speaking of which, what were your grades when you attended the full? あれ？知りませんでしたっけ？僕、割と上位でしたよ。 Is that so? そうですとも。えへん。 See, but you shouldn't know something like that, you know? Because it's the first time I met you, Kunihiro-san. ごめんなさい。そうだよね。にゃー。 Honestly, this girl. Well, in that case, shouldn't you follow along if you study properly? そうかもしれませんけど、独学は厳しいですよ。 Yeah, that certainly may be true. Maybe だ right. からですね。金本くんにお願いがあるんですけど。 Not happening. ひどい！まだ何も言ってないのに。 I'm also at the point where I need somebody to teach me. でもですよ。僕よりは理解してるんですよね。だったらお願いしますよ。 I give up. You know what? We're gonna end the part here. So yeah, gonna end the part here and go out, put down in the comments below who you want to see, because currently I'm stuck between Maya and Hinata. So go ahead, tell me if you want Hinata's route first or Maya's route first down in the description below, since we now have to wait until next Saturday even, since next Friday no Riddle Joker will come out, so I'll be playing that on that day. Anyways, I hope you guys enjoyed this one, and see you next time. Bye bye.